ba di farmera metsi a e ka direlwa mo bonako ke letso ke gone gore go nne ya mme ke dumela gore nako ene go tsewa tshwetso ya gore ministry wa Lands and Water Affairs o dire ka tsela ntseng yalo ne ile gone go lemoga gore ke bone ba ba nang le di expertise ebile ba ka hegosa tiro eo e leng gore SPEDU ne sna tsone di ba ileng gore ke di expertise tsa go dira go monitora di project le gone go bona gore a di dirwa ka bonako ke dumela gore ko e leng teng e tsamaile sentle gore gone go diragala sone se o se botsang mo totege gore a di project tsa sebopego se ga di a tshwanna gore di direlwe mo nakong e bonakonya ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Last one, Honorable Monare. Thank you, Mr. Speaker. Kana this position le bo SPEDU ke tse eleng gore di tlhamilwe gore di dire tiro tsa tsone ya ka gone go phikwekwa tse eleng gore gongwe di ka tlhabolla seemo sa itsholelo go phikwe mme ne ke re minister so far ever since SPEDU e simolla go nna teng generally are you happy gore gone mme ba fitlhella se ba se diretsweng are we happy ka gone e bokhutswanela bo bokalo? Honorable Monage, ke bona o ka re ano ga e tsamaelane le order 40.2 yaanong Honorable Minister botsa ka gore o itumetse mme gape le one ke bona gape e sa tsamaelane le order 38.1. Ke a leboga Mr. Speaker ke tsaya gore anong o botsa opinion ke tabe go sa nna sentle gore ke It's 38.1 opinion ya me mo parlamenteng. But you are free. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. You are free to submit a question related to that. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, uta correct. Ke akanya gore kana ha gongwe ha mo parlamenta a botsa potso a botsa gore mme wena wa reng tumelo ya me ke gore wa ba boletsa mo goreng a mme ha project yone ka ha ne entse ka teng a mme gone does it meet se leng gore it was intended for ha botsa ka maikutlo a gago gore a mme wena wa reng a wa kgotswa gore does it satisfy saying what it was intended for? Mr. Speaker. I agree with you, Honorable Kezar. Certainly, it can be a strict application, especially when the answer sought seeks to establish the ins and outs of the process and the intended objective, whether they are met or not. So, it may appear that you are seeking an opinion, but the opinion you are actually seeking is a professional one. And so I believe that the latter would fit within the four corners of our rules of order and procedure. So I certainly agree with you, Honorable Member. Doesn't this, I don't think it means that you have not been adequately answered. You have. Okay. Honorable 𝗟𝗦𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗍, member for 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗍𝗘𝗠𝗓𝗓. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke go dumedise batlotlegi ke a le dumedisa le batswana ko gae. Mr. Speaker, the National Order of Precedence is an established state protocol tool used to determine the order in which holders of public office and other dignitaries are accorded ceremonial recognition and precedence at official and ceremonial functions. The National Order of Precedence is not intended in any way, Mr. Speaker, to constitute a hierarchy of social worth
or importance, nor does a particular position in the order diminish the dignity, status, or significance of the institution or the office that is concerned. Mr. Speaker, the National Order of Precedence is principally structured in accordance with Botswana's constitutional and institutional framework, taking into account the nature of an office, its constitutional or statutory mandate, and the responsibilities and authority that are attached to it. The National Order of Precedence recognizes the different constitutional, governmental, institutional, and traditional offices that participate in the affairs of the state. It necessarily brings with the highest constitutional and governmental offices. I beg your pardon, it necessarily begins, Mr. Speaker. It necessarily begins with the highest constitutional and governmental offices, including the President, the Vice President, and ministers, followed by other senior government officials and functionaries of the state, including those within the legislature, the judiciary, and other public institutions. Mr. Speaker, the institution of 𝗑𝗫𝗓𝗍𝒑 occupies a very unique and important place in Botswana's governance and national identity. 𝗑𝗫𝗓𝗍𝒑 play a significant role in preserving Botswana's culture and traditions, promoting social cohesion, providing community leadership, and contributing to the stability and unity of this country. Within the overall structure of the National Order of Precedence, members of 𝗬𝗫𝗓𝗍𝒑, when considered as a group, are accorded a significant position, being placed ahead of a number of senior public offices, including the Permanent Secretary to the President, the Attorney General, judges of the High Court, heads of international organizations, the Governor of the Bank of Botswana, and mayors and council chairpersons. Mr. Speaker, it is important to distinguish protocol precedence from the recognition, status, and importance accorded to an office or institution. The position assigned in the order of precedence does not in itself determine or diminish the constitutional, institutional, or traditional importance to the nation. Accordingly, the placement of 𝗬𝗑𝗫𝗓𝗍𝒑 should not be interpreted as indicating low recognition or diminished status. Rather, it should be understood within the context of the order as a whole, which accommodates the various constitutional, governmental, legislative, judicial, institutional, and traditional offices of the state, and provides an orderly basis for the relative precedence at official occasions. Mr. Speaker, government remains mindful of the need for the order of precedence to remain responsive to Botswana's constitutional, institutional, and cultural circumstances. Any proposal to amend the order would therefore need to be considered holistically, taking into account the structure of the state, the respective constitutional, statutory, and traditional roles of the institutions and offices that are concerned. Government will therefore continue to keep the order of precedence under review and will consider any appropriate amendments where these are justified in the interest of maintaining a coherent and appropriate protocol framework for the Republic of Botswana. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Gatsu. Ke a go leboga tona ka karabo ya gago. Mme kana yone kgang e ke itlisang hae e tswa ko go bone dikgosi ka bo bone. Ke utlwa gore that's not in any way intended to diminish the status of chiefs. Mme bone ba ikutlwa ba nyaditswe ka go beiwa at order 14 wa go dira eng jaanong gore ba bontsha gore nyaka boammaaruri maikelo ga se ka gore ka tsela e pehela ba ikutlwa ba nyaditswe ka go ba beilwe at order 14 ka gore bone ba dumela ke ba le go gong ga go dimonyana hale. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Nya mme ke a go utlwa motlotlegi. Ke a go utlwa tota, but the answer remains that for the moment motlotlegi gore
the way the order of precedence is not in any way meant to diminish ope. As we currently speak, precedence in yalo. But how ka lemoga ke buile mo karabong ya me gore government will therefore continue to keep the order of precedence, yes, under review. And we will consider any appropriate amendments that are justified only in the interest of maintaining a coherent and appropriate protocol framework. Ke a leboga motlotlegi. Honorable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Potso ke a borataro, number 6. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke go leboga ka potso e maleba mo Parliamente wa Kanye East, Honorable Mosanana. Mr. Speaker, the Ministry of Child Welfare and Basic Education, in accordance with General Order 259, considers applications from teachers who want to undertake private studies. Such support may be provided through financial assistance, the granting of 10 working days of examination leave, or a combination of both, depending on eligibility and available funds. Mr. Speaker, for part 1 of the question, the number of teachers who have been affected, a total of 213 teachers were granted approval to engage in private studies for reimbursement from 2017 to date. On the other part, Mr. Speaker, the total amount outstanding, Mr. Speaker, is that out of 213, 192 teachers have been paid while 21 teachers remain unpaid. Out of the 21 teachers, 17 of them continue to be paid in stages as and when they complete portions of their studies, while only 4 teachers will be paid by 30th August 2026. Mr. Speaker, the total outstanding amount for the pending reimbursement is estimated at 490,337 pula. On part 3 of the question, Mr. Speaker, when the refunds will be made, Mr. Speaker, payment will be effected once the concerned teachers submit the requisite documentation to enable processing. The Ministry continues to engage the affected teachers to ensure compliance with the requirements. And lastly, Mr. Speaker, part 4 of the question, on the steps that are being taken to upgrade these teachers. Mr. Speaker, the upgrading or progression of teachers is done in line with the normal recruitment and selection process of the public service. This is guided by the availability of vacancies and all eligible officers competing for such opportunities. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mosanana. Ke a go leboga Tima Minister Hunyepa. minister ka dikarabo tseo di ntshitseng. Me ka ha ke utlwang o bua ka teng ke gore gona go supala gore maiteko a teng. Me ke re kana bone ma teacher ba bana minister ba ba saletseng ko morago ba ise ba duelwe. Kana batho ba ba modimo ba sokola me ya no bone ba kana lo le goromente yo re neng re motsenya mo pusong maloba lo neetse masole 5 billion gore ba duelwe. Rona ma teacher a ka gore ga re ka dira lo ntsha mo pusong ga rena ditlhobolo a rona ya no lo re ba pisa hela lo re lo tla re bona kana go iketlile. Me bile sello se go lo gape le gore
ke eng go sa nne gore ka gore go a diega ke eng go sa twe bogolo madi a nna accrue interest while santse go processiwa gore ba tle ba duelwe ka gore gone ba bua boammaaruri ka gore batho ba ba modimo ba dituelo tse dingwe tsa bone ke tsa bogologolo tota mo e leng gore ga ba itse gore tota ba bangwe ba setse ba tletse ke boitlhobogo gore tota ba tla tlola ba duelwa kana ba itlhoboga ke a go leboga minister. Ona Musanana, wele toko order 38.1D. We bale thata eta go thusa no minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsala re utlwile honorable Musanana gore potso ya go e thoka gore o e lebelle thata. Mme ke re Mr. Speaker ke tsala gore kana a bua ka masole honorable Musanana o bua ka dilo tse di harologaneng ka gore hana ke tsala bana ba sa duele madi a private further studies mme ke a tlhaloganya gore gone kana kgang ya go letsholo la go ke gore ba bangwe bane ba duelwa which is true and madi a rona ba sa itse ko morago ke re ke sengwe se e leng gore ke tlhalosa gore tota we'll try to speed up. Make it man, teachers have been disadvantaged for many years now. Yagariwana honorable Musana, put away Utagere Levan, Lunata Alco, Chozadina, Tata, Madanta Horoch, Matiara Koluta, Madiela, I had over 40 million. I learned they should have been paid by now, the leave concession, the travel concession, the leave days. Jalo, I had 40 million. Le sonyo la go ka lutwa honorable Musana na mikere re tala ka go baakanya le nna ke le moruta banana kgang ya teng ga e ntshetse sente tota. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Dr. Gistegile go botswang, member for Tswapong South. Question 7, Mr. Speaker. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Magileboge ngaka go botswang ka potso. Me ke mo arabe. Ka tsela ntseng yana. There are 80 leather industry standards that BOPS has developed. This covers blue and processed hides and skins from bovine animal, sheep, goats, and buffalo, as well as leather products such as belts and bags, as per the list attached. Regarding wood sawdust, BOPS is in the process of developing a standard specification for the product following a request from a timber manufacturing and processing company to develop a standard for poultry bedding, which is primarily composed of wood sawdust. The company indicated that it intends to supply customers who require the product to be certified against the recognized standard. The development of this standard will follow the fast-track method and will take approximately 3 months. Where there are no Botswana standards, BOPS source appropriate standards on behalf of local manufacturers from international bodies such as the International Organization for Standardization, ISO, and the Codex Alimentarius Commission, which is the CAC, regional bodies such as the African Organization for Standardization, ASO, and the European Committee for Standardization, CEN, and the national standard body such as the South African Bureau of Standards, SAPS, Kenya Bureau of Standards, CAPS, British Standards Institution, BSI. Let's say BOPS charges between 300 pula to 3,000 for services such as certificate of compliance application, application registration, registration certificates, etc. On the other hand, it charges fees ranging from 1,300 pula to 4,500 pula for product certification, which includes documentation review, application fee, audit, and annual marking fees. BOPS implementing 3 key strategic initiatives to assist emerging local manufacturers.
One, standard development and awareness, which entails developing demand-driven standards that are aligned with local manufacturing needs and government priorities. After standards are developed, the Bureau, where possible, partner with relevant stakeholders to conduct targeted awareness workshops to support alignment and implementation. Two, streamline certification pathways. To complement its product certification scheme, BOPS has established the best certification scheme. This simplifies certification process, reduces turnaround time, and paves a faster route for market entry. Additionally, the scheme lowers certification costs, making compliance much more accessible for micro and small enterprises. And lastly, the SME support framework, a specialized micro, small and medium enterprise certification framework aimed at accelerating compliance and lowering certification costs, is under formulation. The framework seeks to cultivate an environment that empowers emerging local manufacturers and MSMEs, enabling them to expand their market reach and scale their business sustainably. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Dr. 𝗤𝗢𝗡𝗦. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister, a mme wa itse ka seemo se bagwebi ba Botswana mo gongwe ba kopiwang gore ba dirise di-standards tsa South Africa. Mme ga e le gore go ntse jalo, a mme go taba go ba eme sente mo competitioneng gore gongwe re ba compete le di-company tsa South Africa tse ba dirang di-products tse ba di dirang, e be e le gore go batlega di-standards tsa South Africa. Sa bobedi, tsone di-standards tseo di buang tsa di-international bo ISO bo Codex Alimentarius, a mme tsamaiso ya teng sentente e ka nna bonolo go tsamaya jang hela gore ga o le mogwebi o le monana o dira seo se dira mo Botswana, e be e le gore o ka go dirisa di-standard tsone tse di-international, a go bonolo tota sente gore di ka dirisiwa. Mme gone a ga re lemoge re le lehatshe gore kana nna re thalegane re itse gore ga go te mo Japan ne go twa product e le gore e boleng jo bo rileng, ile ko morago ga tsena difonkong e le gore le tsone ma-China e le gore kante ba emelela. A mme ga re lemoge re le lehatshe gore re tshwanetse gore ne di-standard tse e leng gore di ka support-a bagwebi ba e leng gore ba bašwa le dilo tse e le gore batla go di dira mo Botswana, tse e le gore re ka supply di-products mo Botswana for import substitution. A mme ga le lemoge gore go botlhokwa thata gore dire jalo, hela jaaka ma-Japan ne ba dira ba thola go ntse go tse ba dira dilo tse di cheapi, ga toga ga tsena ma-China ga toga ra banna ra ba bolelela gore he ba taka difonkong, mme kante ke gone jaaka ba emelela e le gore ba dirisa di-standard tse e le gore ke tsa maatshase. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister. Ya me ke a leboga ke leboge ngaka go botswang ka potso ya tlaleletso. O tshwanetse gore gongwe re lemoga gore BOPS e ithela makgotla a mangwe a ntse a le teng, mme ebile ga e ema, e tswelela e ntse e gola, e godisa le yone list ya di-standards tse e leng gore ba na le tsone. Mme gongwe ga ngaka go botswang a sa nkutlwang sente teng ke ga ene ke re ga re senang tsone teng kana ga re iseng re dire tsa rona teng, re le ba bangwe ba e leng gore ba ntse ba le teng, ba e leng gore re na le tirisano mmogo le bone, ba e leng gore ke bone ba ne ke ba nankola ka maina, e le gone gore re tsa malebela mo go ba e leng gore ba ntse ba eteletse pele bogolo thata mo di-industry tse dingwe tse e leng gore mo lehatsheng la Botswana ke gone di thuthugang, mme ra be re leba go ba e leng gore ba setse ba ntse ba ne ba epetse mosele ko pele gore le rona re dire jalo. Yaanong ke re go ngaka re tswelela re godisa di-standards tsa rona tsatsi le letsatsi, ga re senang teng re a godisa, ga re senang capacity teng
re le bangwe go ba bangwe ba e leng gore ba na le capacity ba e leng gore na le tirisano mmogo le bone. Ya ntlha o ne o boditse gore ke eng dikompone di batla di-standards tsa South Africa. Di-standards tsa ha di seong teng ha re senang tsa rona teng ba bangwe ba kgona go lopa tsone tsa lehatshe, mme ba sa reye gore o tswele konte ba rahela gore dithoto tse di tang ko go bone di tshwanetse gore be ile gore ke tse di thathubilweng di na le boleng kana boleng ba tsone bo ka sekasekwa ba salwa morago e le gore ebile bo certifiedwe ke bone ba e leng gore ke ba itseanape mo fielding yone ntseng jalo. Mme mo Botswana Bobs e keteletse ko pele gore o pehela yo nang le dithoto tsa tlhokang gore di hiwe boleng kana di thathubiwe o tsena ka bona. Ha re senang capacity teng ke rona re leng Bobs re di isang konte go diragala ka tsela ntseng jalo, mme tse dingwe di tata e le gore di tadile mo di-standardeng tsone tse e leng gore ke kone re isitse go testa di-products tseo teng. Ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Nna kwa lona dipotso e tšhaile batotegi. I've been conferring with Honorable Furniture and Honorable Assistant Minister in the State President about question number 9. Now, question number 9, it's careful reading. I'm of the opinion that some aspects of it will contravene Order 38.1, in particular G. As I've said, I have conferred with order paper. I understand that it came and it was later dated. I would have advised Honorable Furniture to proceed in accordance with Order 38.2. In particular, A, 38.2A, that the question be modified so as to remove the words or portions thereof which are inconsistent with the relevant standing order. Jano, Honorable Minister, be properly guided that your answer should conform to Order 38.1G. So I want to hear you on record, or you will be able to conform with that standing order. Honorable members, you would appreciate that a question more or less like that, or questions have been asked before, and how they were answered. The major difference is the details which may border on offending 38.1G. So, so as I say, my invocation will be that my order would that it be answered, even though it has not been dealt with in accordance with 38.2A. Honorable Minister, and conforming with the applicable standing orders. Ke a leboga, Mr. Speaker. Kaiser wa re go rileng. Tswelela, Honorable. Ke a leboga, Mr. Speaker. Given what you just mentioned, right now I cannot ascertain gore karabo e ke tshotseng e tla conform le Order 38.1G o muang. Gore nka tla ke a ke tla khona go ya raba ka moso. Ke dumela gore I can answer it tomorrow, Mr. Speaker. If you allow me to go back to my team, re baakanye to ensure that re comply alone order ye we buileng gona nong. I think you said 38.1, if I'm not mistaken, Mr. Speaker. But I believe by tomorrow we should have been able to make a few amendments and come back and answer the question. I thank you. On a point order. Yes, of I'll come to you. I'll order, come to you, Mr. Government Whip Speaker. and Leader of Opposition. I'll come to you. But just to say, honourable members, as I've indicated, you have the right to know how the taxes are used, and make judgment on the prudence or otherwise. When I looked at this question,
ke lekile go e lebella le ba diagente, because my concern was that it may offend order 38.1G, and so be properly guided. Check how similar questions were answered before. I believe I talked to both of you and Honorable Furniture. Let me hear Government Whip before I go to the Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. I'm wondering why question 8 has been skipped. Question number 8. Sorry. Na kwa dipotso e hedile. Ne ke gakolola hela ka gore tse di setseng di tla tsena ka moso as time constrained questions. Jaanong ne ke guide mo go ya bo hera bongwe. Leader of Opposition. Thank you, Madam Mr. Oja. Thank you, Mr. Speaker. I think go no go le botlhokwa gore re utlwane gore bothata bo ha kae ka gore potso ka ke lebeletseng ka teng e botsa ka mesepele ya ga tautona ditshenyegelo tsa yone tse di tebagantseng le go tlhokomela tautona le ba ba mo patileng go ne go ka re thusa gore re itse gore which part of the question offends 38.1G. Ke gona se se ka nnang sephiri ka gore bo tautona ba tsileng pele ga tautona gompieno go boditswe ka bone ka mesepele ya bone ra neelwa dipalo tsotlhe gongwe ne ga ne re ka itse gore ke phate e ya potso e leng mathata ke a leboga. Yes, Honorable, no, he's within his right to ask. Yeah, it's within his right to ask. What I was particularly worried about is that the travel ya president, you'd know that it's an operation here, Botswana Defense Force, acting with the Directorate of Intelligence and Security. So the cost related to specific items, your accommodation, subsistence allowance, cost of accompanying delegation. Yes, so that's what worried me. I imagined a president at traveler these details revealed. Where he checks in, how much is paid, who has accompanied him, because ke challenge in and so in the past similar questions have been answered. But what I sought to establish, and seems to have been the trend, is the general cost. That one can be discussed here. Me ya di item tse tsone tse ke di buang tse ke bone go ka re go gonna dingalo ha go tamo goreng e itemiziwe, and that question is answered publicly. However, as I've indicated, Honourable Minister, that's my guidance to you. You still have another leeway, Lele Parliament. You have the PAC, and when you are dealing with matters of national security or matters which are secret, you know how you deal with those in committees. Recently, you have also set up a committee on intelligence, which, if you need more details, but outside the public glare. So that has been my worry. This is an operation here, BDF operation at DIS. Ka gore yanong re twa re iphitlhela re botsa gore o tsamaya le di-bodyguard tse kahe, o tsamaya le ba ba tsang dithola ba le kahe, o tsamaya le di-aircraft engineers tse kahe, o tsamaya le di-pilot tse kahe. So that's what worried me. So that has been my worry, Leader of Opposition.
my final point of view. It's fine, Mr. Speaker. Lokai lebelela mi naka ha ke balankate. Di khantse di go tshosang ga dio mo potso. Go rota ba patilwe ke batho ba security ba le kae. O checkile in ko hoteleng ye ana le mangadio mo teng. And I want to, as you ponder over it, if I recall well, potso ya mohutao e ne a botswa ka puso ya ga Remasisi. Parlamente ya neelwa di amount tsotlhe. Go tla be go le thona gore gompieno be re ka kganela. Yaanong e lebelele mme re lebelele gore bo tautona ba hitileng go arabiwe. Go hiwa dipalo tsa madi a dirisitsweng ke a leboga. Procedure. Yes, hang on, Honorable Minister Tere. I tried to check. I could not immediately retrieve the Hansard, but I could check what I've noticed, at least with the former president, was the general figure. Yeah, or internally, this is how much it cost. Externally, this is how much it cost. Hajabona all these items. But Mekana, you can easily draw an inference. Accommodation, the president has had 20 travels to the following countries. These are the costs of accommodation per country. How a good investigator, it's easy to determine where he was lodged. So I don't want to go into the details, but Minister, be properly guided. But I'll also call on the Hansard from the clerk to see how previous questions have been answered. May please stand guided, honorable ministers. Procedure. Procedure. Honorable Sir. Mr. Speaker, thank you very much. Na ke a utlwa gore ma-BCP ba re ba batla go utlwa ka metsamao ya ga tautong. Yaanong ba batla go itse gore o tsamaela kae o ya kae. Re sa itse gore information ya teng ba e batala mang. Yaanong se sengwe, Mr. Speaker, na ke tsa gore o e tshwere sente hela sente tota gore ka ha o e buang ka teng ebile o ha bogakolodi gore tsotlhe tse di amang itshireletso ya ga tautona re se ka di bua mo parlamenteng. Yaanong ha o kwala ha gore nya ha gore o loja kae mme potso e botsa hela gore a o tsamaya ka plane ka koloi kana ka eng go tswa e be botsa gore wa accommodate-wa kae then gore it's revealing e reveala dio tse dintsi thata tse leng gore a ke bone gore sekretary re tsamaelana le standing order nna tota ne ke suggesta gore ha e le gore ba palelwa ke go e baakanya go thelele hela, Mr. Speaker, then you should not accept it in the order paper. Withdraw it from the order paper. Procedure, Mr. Speaker. I thank you very much. Please, I Procedure. remove it. Procedure, Mr. Speaker. Honourable members, order. Honourable members, I am very clear about this question. In terms of how I have advised myself, but as I say, I'll go and check how previous questions were answered. Yes. Me, all these items, from A to E, my issue, I would want the minister, because the question is in the order paper, I make sure we adhere to order 38.1G. Yeah. So, we clear. Procedure. I'll give Honorable Furniture and then lastly, Honorable Minister for State President. Mr. Speaker. Kitsa kere ke dumalana le gongwe ka ha o wa kanyang ka teng mme gape ke dumela gore re clearile di doubt tse gongwe di ka tswang di le teng ka dipotso tse di botswang tse dingwe tse di tanka Honorable Tshere go tlhelele ga dina boamo ga ke na maikaelelo a go batla go itse gore tautona o emela leng o emela ko kae o robala ko kae o jaeng ga ke na maikaelelo a nna I'm in the cost gore kana go ha transparency le madi a setšhaba a makgetho a Batswana a ba a dirisitswe Batswana ba na le tshwanelo eo ya gore ga ba ntse ba kgetha ba itse gore madi a bone a dirisiwa ka tselentseng jang as opposed to
local. Ke a leboga. Nya, ike teng, batho teng. Order. Order, honorable members. Let's go lalwa. Potso ke a e bona ka e kwadilweng ka teng, which is why I was uncomfortable. Ka gore ha e bua le ka bo related expenditure. As I've indicated, it has to fit within the four corners of your rules of order and procedure. So, Honorable Minister, Honorable Assistant Minister for State President, Defense and Security. Order. Honorable members. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mme ke tsa gore re utlwane. Potso yone, it must go back, gore, or rather dikarabo. Re tshwanetse go di revise, Mr. Speaker, in order to make sure gore 38.1G, I believe you said, we are within the confines of 38.1G. Ga re gane go araba potso, mme re batla to ensure that re dira dio ka kgakollo le guidance ya lona mo ntlung, and obviously le all the other stakeholders that are involved mo dikgang tsone tse di ntseng yana. So Honorable Furniture, go araba re tla araba, but we're just going to have to make a few amendments now that we have been properly guided. Ke a leboga. Honorable members, let's go to tabling of a paper. I understand that the Minister of Higher Education has a paper to table. Honorable Minister. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, unless it has to do with the tabling of. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise in terms of Standing Order 33.2A and beg to table the National Technical and Vocational Education and Training Policy, TVET, before this Honorable House. Let the paper be tabled. Let the paper be tabled. Honorable members, I understand that Major General Mphato, being the Minister of Labor and Home Affairs, wishes to make a statement in accordance with Order 41.2. General Mphato. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Mr. Speaker, I wish to make a statement on the commencement of the Employment and Labor Relations Act, which is expected to commence on the 1st of September 2026. The Act is an integral part of the Botswana's domestic and international obligation to reform the country's employment and labor laws. The Act brings the country into conformity with the International Labour Organization Convention 87 on freedom of association and protection of the rights to organize, provide for the fundamental rights of employment and international labor standards, establish national social dialogue structure, and the Employment and Labor Relations Council. The Act also makes provisions for a sound labor relations framework and orderly collective bargaining, and ensures that registration of trade unions and employers' organizations in Botswana are in conformity with the convention as aforesaid. Mr. Speaker, provision is made in the Act for the Social Security insurance at contributory portions to be agreed by the tripartite
then initiated on the regulations to be put into effect. The platform will cushion workers during the time of loss of income due to loss of jobs caused by varied reasons. Mr. Speaker, I would like to highlight to the August House that the Act has 33 parts, which inter alia covers the following. Part 2 of the Act provides for protection against child labor by, amongst other things, prohibiting persons from employing children who are under the age of 15 years, and with restrictions, allows persons to employ children who are 15 years and above. Part 2 also prohibits persons from requiring or permitting children to perform hazardous work, employment underground, and to work at night. Part 3 of the Act, Mr. Speaker, protects the fundamental rights of workers by prohibiting forced labor and as a deterrent measure. This part also imposes penalty on persons who force workers to perform work, i.e., involuntary work. This is in conformity with the provisions of the Constitution, our grand basic norms to which all laws ought to conform. I need to hasten, Mr. Speaker, to add that the Constitution prohibits slavery and forced labor, and as such, the Act is inter various the provisions of the Constitution of the Republic of Botswana. Part 4 of the Act protects the fundamental rights of workers by providing more measures to promote equality in the workplace and prevent any form of discrimination, violence, and harassment in the workplace, i.e., this is in alignment with ILO Convention 190. Mr. Speaker, Part 5 of the Act protects the fundamental rights of the workers to freedom of association. It also protects workers from discrimination based on the exercise of workers' rights to freedom of association. In this regard, unregistered trade unions have, in accordance with the provisions of the Act, 6 months within which to organize and or regularize their operations. Part 8 of the Act empowers the Employment and Labor Relations Council to facilitate the establishment of a joint industrial council to negotiate binding minimum terms and conditions applicable to all workers in each sector. Part 9 of the Act establishes the Employment and Labor Relations Council, which will be a representative body for purposes of social dialogue and information sharing in consultations and negotiations. The Council will be an overarching national dialogue structure responsible for, amongst Procedure, others, Mr. Speaker. determination Procedure. of minimum wage Go ahead. and determination of essential services as and when it is required. Mr. Speaker, Part 11 of the Act provides for the Mediation and Attribution Commission, which is an independent dispute resolution structure, and its functions. Part 9 of the Act also establishes the Mediation and Arbitration Board and its committees. The structure is a quasi-judicial body which will be responsible for conducting trade dispute hearings through mediation and arbitration. Part 12 of the Act regulates general matters relating to trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations, which includes Order members, Minister. Ghana, this is an important document which is going to change the labor landscape. So you should be listening to me carefully.
Okay, which include the requirements for negotiation of trade unions, federations of trade unions, and employers' organization, amongst other things. Part 12 of the Act also provides for the rights of trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations, and provides for the manner in which the property of the trade unions or fundamental or federations of trade unions shall be dealt with. Part 15 of the Act regulates contracts of employment by, amongst other things, providing for the manner in which a contract of employment may be made under the Act, including the types of contracts of employment that an employer may enter into with a worker. The Act provides for alignment of contracts of employment to the nature of workers. We have to be serious on this one. It also prescribes fixed-term contracts, successive contracts of employment longer than 12 months. Part 16 of the Act, Mr. Speaker, provides for the matters relating to the termination of employment, which includes the termination of employment for operational requirements, that is the retrenchment. The Act introduces provisions for retrenchment packages, which shall be negotiated by the two parties. Part 20 of the Act regulates the manner in which an employer is to pay wages to a worker. The employer is mandated to pay wages in legal tender, and such employer is prohibited to dictating to the worker how much worker should spend their wages. Part 20 of the Act also prohibits employers from deducting money from workers' wages without the consent of the worker. Part 22 of the Act. Order, honourable members. I'm trying to familiarize you with the Act so that when you leave this house, you go back and explain. During your quota meeting, you go through this particular Act to your constituents. Mr. Speaker, the Act provides for statutory leave, which includes annual leave with pay, family responsibility leave, paid sick leave, entitles workers to 20, entitles workers to 20 working days to any leave cycle of continuous employment if hospitalized. This Act further provides for maternity leave, paternity leave, and adoption leave. Either parent shall be entitled to either one of these leaves to allow each parent to bond with the child. The Act also increases maternity benefits from 50% to 70% basic pay and other benefits, right, Lucas? 25 of the Act regulates the employment of persons with disability. The Act empowers the minister to, in consultation with the minister responsible for the rights of the people with disability, make regulations in relation to employment and protection of people with disabilities. Mr. Speaker, I wish to inform the Honorable House and the public at large that the ministry, in consultation with the social partners, Business Botswana and the trade unions, have agreed to commence the Act on the 1st of September 2026. The regulations are being finalized to facilitate the implementation of the Act. The ministry has also noted with great concern the rate at which some employers have started to embark on retrenchment, which we view as an excuse by employers to avoid the upcoming changes that comes with this Act. I therefore call upon employers who do not genuinely undertake this exercise to think twice about the future of the workers and do the most desirable thing
to benefit them and the workers. In any event, the Act is a culmination of a collective effort between the employer, the worker, and the government in a bid to comply with the International Labour Organization standards. All the parties are representative and constituents of the Botswana as the ILO. The ministry has commenced public address through the social media and other platforms to cascade the Act and clarify the salient features of the Act. Meetings will be held around the country to address the public and the district leadership through full council meetings. That will be starting this Saturday, this Thursday. Thank you very much, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Please familiarize yourself with Order 41.2. A minister may make a statement, A, on some public matter for which he or she is responsible. To correct facts given under a statement made under paragraph 1 of this order, that's B, the request under Order 38.1, D, to correct an answer to a question under the standing orders. You would recall, honorable members, this statement, the ministers, is about the commencement of the Act. If you recall that Act, I guess you are lady clause dili, 33. Not parts. Clauses. The clauses that Act, remember, it was a combination of 3 acts of Parliament. So, how level is this statement? In opposite the salient features the Act. Jano bato teh. Section, yes. How many has it? Yes. Yeah, ne ka go a gore ke di section, ena le section tse dintsi thata. So ke tsa gore go ke sone se ne a le ka go di soboka as parts. Jano bato teh. Ke na ke bona o kare le motusisitse. On a point of procedure. Yano ke tata ko procedure. Yes. I'm inclined not to allow questions for elucidation. On a point of procedure. Honorable members, 41.3, no debate may arise on the statement, but the Speaker, the Speaker may, in his or her discretion, allow questions, may, meaning that he may not allow. The procedure by Leader of Opposition. Mr. Speaker, mo boemong jwa official opposition, ke go pa go ikuela mo go lona. Ga lo bona abuse se letelele. Se tona mokgwara se dirileng. Ga isku se iragale mo parlamenteng ya Botswana. O tswa go re balela speech se se tshwanang hela le sa se badileng ka second reading ya bill. We boeletse hela ya ka entse o ka go bata Hansard o re ruta molao o hitisitsweng ke rona. Ditlose tse tsotlhe tse ra ditse re di hitisitse. Yaanong ke ne ke ikuela mo go lona bo speaker ka gore le maloba ke ikuetse mo go deputy speaker gore minister wa di prison o tsile hata re bolella ka national security le gore prison e le ka go le kae mo food security mo kganyeng ya food security ke a ikuela mo go lona ra itse se se le kang go dirwa mo bekeng ya bohelo ke party e busang se leteleleng gore ditsamaiso tsa parliament. Point of order, Mr. Ya busiwe ke a kopa mo boemong jwa official opposition. This was totally not necessary. Me, in conclusion, ke dumalana le wena. Ga gona se se ka kgelwana. Ga se you are correct. Ga gona se se ka kgelwana gore o re bolela sengwe le sengwe se re se itseng. Yaanong a re ikele ntlhoko tsamaiso ye ga se yone
ke la ntlha re go bona o iragala mo palamenteng ke a leboga. Point of order, I Mr. get the bill. I have to rule on that. Honorable Leader of Opposition, me, in terms of our rules of order and procedure under 41.2, this is a matter on commencement of an act of parliament in accordance with 41.2A. So, Moditsa Maison, at least I stand to be corrected, but Moditsa Maison, Moditsa Maison. Mr. Speaker, nekere ki kemelela ki gakollo. You know, you always caution or we need to make sure that we apply the proper decorum, more parliament. Then leader of opposition, Maloba, minister di prison. Onalia. I don't think it's very professional. Maybe like let's say, Kakiso Ketsalango Talogana. I address a center on a minister at the prison. Kizo Justice and Correctional Services. Otherwise, Kita Bekanal to Melagori, Kunyata, which I will not allow. Yeah, Selwe. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Selwe, Makute, Minister of International Relations. Hey. International Relations. Mr. Speaker, order. Honourable members. Honourable Minister Muswane, Namotimile. Nyana, Mr. Speaker, nane kere tsamaiso ya ntwe ene ga ke mosha thata mo ntweng. Ke itse gore ha speaker a ntshitse ruling. Re tshwantse re tote ruling. Mme nna ke tshwengwa ke gore ha o sona o ntsha di ruling go lebe ga o ka re le ha gone go bonala gore ba ka o leng bone ba leka go supa lenyatso hela mo go mongwe le mongwe ha o re o lebella gore speaker a o ntshitse ruling ba batla gore gote batswana ba tseye gore gatenya rona re ba siami re batla go gakolla mo go siame. Let's disabuse batswana. Everything done by the opposition in this house, they are partisan, opportunistic, and biased in everything. Yeah, no, for what they are. They cannot set the agenda for the government side of the house, which is what they are trying to do. But what set the agenda, Minister Atise statement as it is a celebule bukai, as it is a sintijana, nya wa abuse. Elucidation. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. In the order paper, on a personal explanation by Honorable Minister Noah Salakai. Order. General, microphone. Mr. Speaker. Honorable Salakai. Mr. Speaker, I kupile project before lantahale ne kana le item manage aboru time pa I had a boy Makayon. Just remember that. Honorable Salakai, personal statement in accordance with Order 43. No, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand here to deliver a personal statement as per Standing Order 43.1. Let me begin on a very humble note and give thanks to the good Lord, God the Almighty, God the Omnipotent, God the Omniscient, and God the Omnipresent for the wonderful gift of life, guidance and protection, and for his steadfast love that endures forever.
Mr. Speaker, I must admit this is my scariest and hardest moment of my illustrious political career that spans 28 years of constant political activism under the Botswana National Front, from 1998 to date, where I practiced my politics based on nothing but the vision, the principles and values that have guided the BNF as it prosecuted a difficult and painful struggle in the decades before our attainment of power in 2024. For all this time, I was part of the BNF struggle with pride and honor. Among the many things that the teachings of the BNF, the vision, principles, and values have inculcated in me is the spirit that resonates most profoundly with verse 4 of Psalm of David, Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thy rod, their staff, they comfort me. Through this verse, Mr. Speaker, King David reminds us that God is always working for our good. He provides guidance and fills us with the patience we need in all our life pursuits. He gives peace and comfort and strengthens our courage when we feel weak and afraid, and restores hope when it is lost. The verse is about faith over fear, presence over panic, and divine guidance over darkness. Mr. Speaker, for the past few months, I've lived under the suffocating weight of state-sponsored corruption allegations, driven by none other than the notorious DCEC senior officer, who reports directly to the Minister of State, President, Defense and Security. When a government body decides to target an individual, the process is swift and isolating. The most painful part is when the allegations are arrived at through calculated leaks, sudden bureaucratic investigations, and a presumption of guilt. The hardest part is realizing that evidence matters less than the narrative the state wants to create. Living under this kind of pain, Mr. Speaker, has taken a massive toll on me. My constant wonder is what next? Friends and associates have distanced themselves, afraid that being near me will make them the state's next target. Against this backdrop, Mr. Speaker, following a summons issued to me by the DCEC on Thursday, 13th August 2026, to appear in court for corruption allegations, it is with a profound sense of duty and deep regret that I stand before you today to announce my immediate resignation from my position as a member of the cabinet. I want to be entirely clear at the onset, Mr. Speaker, that my resignation does not in any way constitute an admission of guilt or liability regarding the allegations currently under scrutiny. Rather, I've made a deliberate and conscious decision to step down to address a personal legal matter requiring my attendance in court on the 28th August 2026. My sole focus is to fully cooperate with and allow the legal process to run its course. Mr. Speaker, it is critical that state agencies such as the DCEC and DIS should not weaponize corruption laws, because by so doing, they stop protecting citizens and start protecting power. It highlights a dangerous systemic flaw that all God's loving people must stand up to correct, regardless of the consequences. Mr. Speaker, I want to put it on record that I fully cooperated with DCEC investigations,
from the day they raided my rented residence in the city on the 10th of September 2025. What is most worrisome is the blatant disregard of own rules and protocols by the DCEC. Section 44 of the Corruption and Economic Crime Act prohibits unauthorized disclosure of information relating to ongoing inquiries. But the notorious DCEC senior officer makes frequent trips to Ganzi to make sure that he reports back without fail to a group of partisan friends so that they in turn share fabricated news on social media. When I was raided on the 10th of September 2025, the DCEC came with a crowd of 15 operatives. I was told some are often members of the public, not necessarily from the DCEC. But I can confirm the operatives were about 15 in total. Even when they found me in the company of my wife and our 4 little kids, then aged 13, 8, 5 years, and 5 months, they didn't consider cutting their number. My kids keep on asking me who were they and what they were doing and what they were looking for. Worse still, I pleaded with them to allow me to call my lawyer before they could start their research, but to no avail. He will only arrive later when the train had already left the station. The search lasted for about 9 hours in the presence of my 4 innocent kids, in violation of every humane, constitutional, and legal right. As if this was not enough, while the raid was on, the Tuesday Grill online newspaper was busy overflowing the public with a lot of misinformation whose source we are still to establish. But your guess is as good as mine. As part of fabrications to the social media, the public was also told millions of pula were found in my siblings' bank accounts. But later on, when their search yielded no results, no feedback was given back to the public. The list is endless. All along, I will not... Oh, the honorable members. All along, I will not only cooperate with the DCE's investigation teams, but I was also determined to ensure that the judicial and investigative processes against me proceed impartially and without any perception of interference from my position as member of cabinet. One of the painful stories that were reported on social media relates to the fact that I own a house in Pakalani, that they say is a token of appreciation from some Chinese businessman for awarding him a road project. They deliberately omit to name the site and location of the project that I awarded to the businessman. Neither did they mention that this house is being rented by the state, who are paying rental on behalf of me. I don't pay the rent. The state pays the rent of this house. Because that is the truth that they know. Only God knows who they are trying to deceive. But truth has a quiet resilience. It is a question of time. As alluded above, the list of unsubstantiated allegations brought before the court of public opinion to condemn me is endless. However, I will not discuss all of them because some form part of the charge sheet that was issued to me. I will obviously interact with them in court. This issue, Mr. Speaker, is not just about clearing my name. It is about demanding a system where justice is transparent and the state cannot use its power to crush the innocent citizens. In conclusion, Mr. Speaker, I wish to reiterate that I harbor no ill will against the DCEC or whoever is behind their evil machinations. Once again, I thank you most profusely, Mr. Speaker,
for affording me the opportunity to address Parliament and Botswana at large. I thank you. Be blessed always. Order, honorable members, you'd know that on the personal explanation is regulated under Order 43. With leave of the Speaker, a member may make a personal explanation, although there is no question before the Assembly as it is right now. And so the order, honorable members, order. I was still reading the order that although there is no question before the Assembly, but no controversial matter may be brought forward, nor may debate arise upon the explanation. And the terms of the proposed statement shall be submitted in full to the Speaker when his or her leave to make it is sought. For the sake of transparency, indeed, Honorable Salake approached me. I looked at the statement. I was of the opinion that parts of it offended Order 43.1. I asked him to revise it so that, one, we deal with matters of controversy. Two, we deal with matters relating to Order 57.6 and other standing orders. So he has largely complied, not 100%, but he has largely complied because at some point I could hear some parts which I thought had been taken out. But that being the case, there is no debate, there is no clarification, there is no questions regarding this statement. Jano, batute, ratswelela, ketabo kia ko opposition whip, ka procedure ya kilenga ay kopa earlier. Ke a leboga Honorable Speaker, mme ke itse sebaka se ke go dumedise le Batswana ka kakaretso e nne ke kgonegile stone. Mr. Speaker, ke tshwere makwalo a mabedi ha. Lekwalo la ntlha ke le kwadile ka di 10 tsa ga August ke le kwalela Honorable Speaker. The 10th of August. 10th of August. Ke le kwalela Honorable Speaker. Lekwalo le Honorable Speaker le ne le kopa gore ke tsenye tshutiso ka kgang e marapo e bile le bothokwa mo setšhabeng go kgaolo e ke emetseng ya Mau West. Ha re lebile ke mabaka ile gore ke lebile gore kana parlamente ya tswalwa mo biki yone re le mo go yone mme dikarabo tse ntse re di hiwa ke tona yo maleba wa ditsela le dipalamo le maharathata a dikago o supa gore ga bana thulaganyo ipe e bene budget ipe ya go ka dira ditsela tsa ko tsao Simboyo Makaku ya no ne ke kopile ke go kwaletse gore ke kopa tshutiso gore ke hitise molaetsao gore re parlamente ine le intervention ka gore jaaka re tswala jana pula ka di October diana go tabe go nna dipula ga gona dipula jana go nna le kgaogo ya metsamao batho ga ba sa thole ba tsamaya ya ne ke tsere re kgang e bothokwa mo re ka mo nka hiwang gore ke itise ele an urgent matter mme maabane ke bone lekwalo le hetola yone so se le re kgang yo lona le ba speakership ga le bone e le bothokwa e bile e ka tsena hala kana go ya yone e ka tsena yo ne ile lone leo ya no la bobedi ne ke kwadile lekwalo le lengwe la bobedi ka di 11 tsa ga August ke kopa gore kana puso ya lehatshe la Botswana through BMC itsetsi barui bangamileng di kgomo ka May le June
e re ya ba reka ebile ba duelwa after 3 days. Since then, le gompieno barui ba santse ba ise ba duelelwe madi ao. Ne ke kopa gore a mme re ka se itsenye e le potso gore tona yo maleba a tlhalose gore seemo se sa barui ba le mo paining ba le mo bothokong ba duelwa le ebile madi a dia a kana ba tsetswe di tsa bone mme ba sa duelwe ke le ga se ke bone phetolo ya lekwalo le. Mr. Speaker, kana ga re taka di kupo tse a be re lebeletse diemo tse di maswe tse le gore matshelo a bathophi ba ba re rumile a mo diphatseng jaano ga ke itse gore ga le sa arabe ka nako le sa arabe dikgang tsa rona ra re dire jang re tse di-intervention dihi go leka go buisa mathata a batswana mo parlamenteng ya bone ye le gore ba sologetse ditharabollo di ko parlamenteng ya bone yaanong ga parlamente ya bone e ba kganela e sa ba neele tshono ya gore baromuwa ba bone ba iteka disutiso a mme ke yone tsela e re tla tswelelang ka yone, Honorable Speaker. Ne ke re ke kopela gore o re tlhalositse gore mo seemo tse di ntseng jalo re dira jang. Ke a leboga, Honorable Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Una make a procedure. Una make a procedure. Let me start with honorable members. How quality speaker or kopa gore motion o tsene ka tshoganyetso in accordance with order 50 makele. A member give a motion for the adjournment. Definite matter of urgent public importance. A member may, on a day other than the first day of a session at the time appointed in Standing Order number 30, that is daily routine of business, rise in his or her place, state that he or she asks leave to move the adjournment of the current proceedings of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance. Notwithstanding the provisions of Order 50.1, the Speaker may, after assessing the business of the House, appoint a day on which the member may present his or her motion of urgency. And the decision by the Speaker under Standing Order 50.1a shall be final. A member who wishes to ask leave to move the adjournment of the Assembly shall, before the commencement of the sitting, hand to the Speaker a written notification of the matter which he or she wishes to discuss. The Speaker shall refuse to allow the claim unless he or she is satisfied that the matter is definite, urgent, and of public importance. If the Speaker is satisfied that the matter is definite, urgent, and of public importance, a question shall be put to the House to adjourn and discuss the matter, and that the time for the discussion shall be limited to a maximum of 2 hours. So, honorable members, nothing contained in this standing order says that anything that is brought before the Speaker will be approved and discussed in Parliament. It remains my decision, guided by the rules of order and procedure. So, I can go run officing. In the past, I had engaged a speaker to say speaker kana yano go lebega ile gore ka gore yano go lebega ile gore go lebega ile gore ke santse ke bua honorable members but order honorable members in the past I recall saying when my request such as this was refused,
I recall asking the speaker that I have a motion, which might come on Friday. Can I then have this one that I think is urgent taking precedence, especially if it falls within the notice period allowable in the standing orders? I wasn't doing that in the House, in the office of the Speaker, pleading. On the questions, again, we tell a lot or I get a question, it can be noticed for 3 days. Yeah, so I meet the threshold set out by the rules, not by the Speaker, by the rules. I've made similar requests to say, for as long as it falls within the notice period, take a precedence. So, honorable members, ke batare re dirisaneng sentle ha o nkwaletse ka kopo ke kopo e ka dumelwa e ka ganwa mme e ka ganwa hela go lebeletswe ditsamaiso gore tsone tsa reng ha ke na maikelo ape ya ka le bona a ne gona le maikelo mangwe nka bo go iske go nela ile motion on agency or any question without notice in this house, but they've been. So ke le sa dumela gore in the same way that questions without notice and urgent motions can be accepted, in the same vein they can be refused if they don't meet the threshold. Let us also, honorable members, be careful in thinking that the Speaker is fair game, that you can stand on your feet and disparage, malign, and impute improper motive on the Speaker. I think that has been without consequence, I have observed, but it ends here. Procedure, Mr. Speaker. It ends here, honorable members. Ha ke tsa tshwetso ha ile wrong, supang gore nya metswetso ga e wrong, ga e tsamaelane le the rules of order and procedure. But go maramara go hella gompieno ba tutega. Procedure, Mr. Speaker. Ke batare tswelela. Regular procedure even before you ruled. Procedure, honorable Lekau. Ne ke re gongwe pele ga o ka simolla ka nna, Mr. Speaker. Ke supe gore me le wena se ka nna nka re wa re tshosetse gore re tshabe go bua ka gore nna tota we made to talk wa bona ne ratisiwa kwana. Yalo se nna ke batla go se bua, I'm sharing the same frustration. Me kana gongwe dio tse di sa gore go ko officing ya gago e hela ka go iragetse maabane gore e be re ka motsotso wa bohelo e be go romella motho ra o bone lekwalo office ya gago yone e sa le monela. Yano nna my frustration ke gore kana the speakership and the clerkship purpose ya bone ke gore facilitate e se gore kganela kana gore itsa gore re dire se re se bata ke yone duty ya bone. Me ano ha ke kwalile lekwalo ka July ka di 8 this year ebile ke kwala ke re on agency ke tsile ka reply wa ha ke ra clerkship ke mara ke taya ko court on agency ke go le sekise ke gone be ke reply me reply ata ha ke hetola re reply ga se yone e tshwanetse ke kwalile lekwalo ka di 5 tsa ga August today ga ntse a ke ise ke reply yana dio tse dintsenyana re ipotsa ra go wena di a goroga kana di hella go gongwe such that di frustrate rona gore se re di bata gore nka be re di bua mo housing nka be re di bua and yana go dirwa yalo e be re ha re tswa be go are ko general assembly e go itse gore batho ga bate e be go tare diletse ke tsa gore e be go diriswa ditsamaiso tsa gore paledisa go dira tiro yana a go nwe fair on both sides le rona go nwe fair gore dio tse re di tisang ko officing ya gago di go ithelle di ska dia blockega gope gore nte ke le bagane le wena ke re ga wa facilitator. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Ke tata ko wena ona ke kgonegile nya ba totege ha gona la le maikelo a go frustrate a specialist sa mo house as I've indicated. Tota le equality di tsamaiso tse re tshwantseng gore re di sala morago jano tswetsweng ba totege. I had made a commitment and I regret highlight that commitment go leba ga esa diragala ya gore tota when a member approaches the office of the speakership on agency
24 hours, at most 48 hours, motho o tshwanetse gore a ba tshotse reply. Because otherwise it will frustrate the agency, if indeed there is an agency. So, I think that one calls for efficiency and effectiveness in our office. Ya gore tota ma parliament ba reply ka bonako. Ha ba tisa di matter tse le gore in their view the urgent. But as I say, the rules of order and procedure are very clear on the threshold for anything and everything that comes to this house. And so a decision will not always please us. I've been a member of this house, this is my 3rd term. I know. I have been where exactly you are. Ga ke na maikelo la go frustrate sepe se sta mo house. Maybe le ga ke le telesege gore e re go sena mabaka a ditsamaiso a patikang ke be ke ka kganela mo parliament a se maikelo lwana. Me ke gatella nthae ya gore ha ke go gana ke gore a ke re ditsamaiso ha o meet the threshold o ska emela mo housing o bontsupa ka monwana ka gore go dira yalo ke le boleletse gore go diphatsa jaanong ke tsa gore bangwe ba lona ba ne ba tsaya gore ke joke he. You may disagree with a position of a judge, but gore mo supe ka monwana o mo tsobere you will be completely out of order. But go toka go dumalana gone hela gore nya mme ga ke dumalane o ka se go dumalane. Some of you have gone to court and we are referencing your judgment where the speakership was wrong. We are not angels. Ake mo ingeli ebile ga nka ka ipa mo standardeng sa the Almighty. No. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ra go tlhaloganya. But we just wish gore le wena o re utwa o re tlhaloganya. Kana Mr. Speaker maloba re buile ha ka diemo tse di mo dikgaolong tsa rona. Honorable Mulutsi ha tswa kwa ana ile ko Kofangwa ha boa kwa o tsila bua se rona re se buang. If you compare se buiwang ke Honorable Hikwama gore batho ba tsentse dikgomo tsa bone mo BMC 3 months ha ba ise ba dueng and it's their livelihood. O bo se compare le gore se timilwe nako mo parlamente. Compare it with the statement tse ntseng di dirwa ke di minister a beke yote. Compare these two. And you want to say ke go swa senku ko officing ya gago. My people have to know gore their plight is in your hands. They have to know, Mr. Speaker. Re emetse batho goga ba matshelo a bone a leng bothoko. It's not like ga re go tsetsia ga re go tote. Nya, the plight of the people is bigger than our feelings towards you. Re tlhaloganye, Mr. Speaker. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Nya me ke le utile ba totege ke tatsa ba bohelo ba babedi re be re ka tswelela le lenaneo la gompieno le na le tiro e ntsi ya di policy me ke le utile ba totege ke le tlhalogantse makute Minister Motsamai followed by Minister Ramagapi. Ke a leboga Mr. Speaker. Ha ke emare ke kgonegile a re why me o nao sorry re ke kgonegile ke go botswa le lona kana lo tshwana hela no Mr. Speaker ne ke re Mr. Speaker ha gona le dikgang tse di amang le phata jaaka ba BMC go supega gore ba kolota ba tlhophi ba kgaolo ya ga re Hikwama ba gaetso dikgang tse dingwe go di bua re itshela motsoko mo matlhong ga go ka ke ga re thusa. Hikwama ke tsala ya me re tsama mmogo re ja
mo gore re nwa ditee mmogo re ja lantšhe roti ga ise le ga e le ka tsatsi lepe ante a re latlhe rra ipaakanye batho ba kolotiwa ke mo selelong ka nya re ntse re bua ka dikgang tsa a wa phitlhong nya ga ke na go kgona go a phitlhong ke tsontse a di buile le nna ke be ke ipotsa gore kga e kana a ka ya ofising hela ra go buisana gore re bone gore ka bonako jo bo rileng re bitsa batho ba BMC re ba botse gore ao motlale e kana la hatsele le motlale lo ka tsa lo baka lo kana lo kolota batho ya nna ke tsa hela gore ha gongwe di kha Mr Speaker ya bo ile go dira mo ka reng o tladi ke ba bangwe me gone mo kana go busetse gompieno yana re ikwa maga ba tle go gore ga ka boelwa ke go tladika mme o ka boelwa ke gore batho ba kgaolo ya gagwe ba duelwe ka gore ga o ka wa tshela sento le mpalamente batho le bone ba tshelela mo go ntseng jalo so nna ke kopa gore di kgantse di amang maphata di nna go iwa ko maphateng re tla go tlhobosiwa bogolo gore re paletswe e se gore nako tsotlhela kgangwe le nngwe re bo re tsa re itisa mo parlamenteng Mr Speaker ka gore ha go nna jalo nya ha go nne gone ya bohelo Mr Speaker yeo ke batla gore ke bue ke tlhamaletse gore seka le wena Mr Speaker di tsamaiso tsa parlamente gore a iseng gore parlamente e gaisiwa le ke di council ka tsamaiso ke bua jana Mr Speaker go na le di motion go na le dipotso go na le tsone di kgantse di tlang dintse jana dingwe tsa di kgantse o itlhala re di debate mo parlamenteng di hitile ko nkareng ke screening board di a bodisa tshwana gore di tle gone ya mme ko council ne ke le ko di council lo ba ka lo lele 15 years go na le screening board PSA le ho le ba ga molaodi modula stilo wa council le ba bang le bo economic planner go le ja pele gore a mogopolo o tsileng ka one a o ka itisetswa ko di radiong ko setšhabeng kana kae ha ile gore ga wa nona kana go na le karabo gone o helela gone di motion tse dingwe di a tsingwa di duplicate se puso e le mo tseleng e se dira tse dingwe go thelele di ele tsa Cherimpona ke ne ke re ke akgele ke yone khae Mr Speaker Procedure. Mr Speaker Honorable Ramagapi will be the last. Honorable Motsamai. Mr Speaker Honorable Motsamai. Erra ke batla gore ke wele meu mpolele nkgakolele raro ke motho ke motlotlang me ha ke maela o tsenwa ke tsebetsebe wa nkgoa ha ke itse gore o ntloeletse kae re jai o tla nna le mathata Sibui jalo Honorable Motsamai akole ke rile le babalelane le ska la tsoberana. Point of order, Mr Speaker. Nya ke rile wa bohelo ke Honorable Ramagapi. Point of order. Le na le policy. Point of order, Mr Speaker. Point of order. Nya point of order, Mr Speaker. O ta bua mapele ke bua mototegi. Nya ke feta ka sengwenyana ka speedisi. Nya me ke hit ke pele. Mr Speaker, na ke batla gore re rothe montunye ka re batho tegira totana. Tota go na le dio tse pedi tse ke di lemogileng. Kganye tone ya kono ke gore ga re tote speaker ebile ga re tote di standing order tsa rona ka re speaker ra tota o bala di standing order tse re di itiretseng ha di standing order tse re di itiretseng dire speaker's decision shall be the final decision ka thulo ya go ke yone ya bohelo ga se speakera ke standing order sa rona mme le ga go ntse jalo Mr Speaker ba ga rona gore la ga o ka bua o re nya ke a thotse ba tagana hela be ba bua mme bile gape go na le tsamaiso engwe gore ha ile gore gongwe o belela gore speakera ga tsamaisa dio dingwe sente go na le go ka philelang teng komiti o iteng mme le ga go ntse jalo ba kaoleng ba ta itshwakagela gore ba je nako ba ngongoregele gone ha ba re gore setšhaba se ba utwe mme dikgang tse Mr Speaker di simologa hela a go tshwana go tunya
yaanong palamente ya gasiwa mo radiong ya gasiwa mo televisioneng ke yone be go simolola dikgantsi gana ga re simolola la nthanta rona go tsena diotse nyane go tsamayela sentle re itseela gore nnyaa ga o sa dumelane le speakera ko officing go hedile yaanong malatsing a jaaka mogolole honorable motsamayare gongwe ke setswana sa makgarebeng ponang re ka nna ra helela re dialo re nnyaa bagetso mme tho bathong re ijela nako go tswang ka moso ga peretebe ba re ngongwe re ga re motion o ga wa tsena potso ya mega ya tsena sa se botlhokwa hela ke gore ba rothe a re soma re le nako mme go mo Mr. Speaker ga go ya mo go rona kere gape go mo go rona ka kwano gore re go thusa gore a ke ka kwano a ke ka kwa ha ke bona motho a sa dire sentle ke ha go ene ke re nya mo kalong se dire jang gompieno go kgona gore go roganwe mo parlamenteng o kgona gore go twe ya tswala kwa nte o gane kore ke dodi tse di gagamatsa mme ka nako ele moswane ke ne ra la go tswala kwa nte a re wa gana a gore sergeant at arms o ta tswa ha bua re nya senkgameng ba getso senkgameng loto la o la lwa gompieno ga ba tanya ba te ba mo okomela jaana ba re ne re rapela gore o tsamaye ne re rapela Point of order, Mr. Speaker. a re thwagale re direng tiro ya puso ka thwagalo mme ba rothe a re go thusa Mr. Speaker nna ke rapela gore ba rothe a re thuse Mr. Speaker ba getso re kgalemelaneng ke a leboga Honorable members, ke tsa Honorable Pule, the Deputy Speaker is not available to help me today, so I'm going to invoke Order 26.2. I guess now na kuta Honorable Pule. Me ha re bua kwa. Ke ta tlhalosa gore ra go tsamaya ka tsela entseng jang. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. I keep it to order, Mr. Speaker. Ke go leboga mongame gore o bontshitse mahoko a bantsha. Ke ema yana ke go supporta ke lebetse decorum ya parlament. To go ba ra khantene ke ema ka point of order. Ke ne ka gamatswa ke tsala me ga dirisa mafoko a bo 𝗟𝗔𝗕𝗦𝗧𝗔𝗔𝗍 kana la go simola 𝗟𝗔𝗕𝗦𝗧𝗔𝗕𝗍 gora re yanong o trigger ba ngore ba go counter be go nna le disorder mo parlamenteng ke ra re jaaka ke bona ba kaulengwe ka kwa yanong ka re ba campaign ka statement sa gago right nna ke batla go assure re le party ya 𝗘𝗫𝗪 gore ra go support ra go support ebile re tsamaiso bokwa bo ke bo bone bontsi ba parliament a mo ntlong ke buela ka kakaretso ga ba le di-standing orders and I've always said to you Mr. Speaker nna ke rata gore gantsi ga o ema o le kong ke se go supi ka monwana mongane o quota di-standing orders so it's up to us to look at them and interpret them and understand gore ga se ko rapetse a buang ga o ntatlela ke diso mafoko go bua molao yana totala nna se ke se kopa mo bakaolong ke gore tlogole ntse le speakera wa nyadiwa speaker ga re nyatse ko rapetse re nyatsa melao ya rona ya standing orders yana ke kope bakaolong gore a re bale di-standing orders so that when the speaker quotes them mo processing ya go laola ntwe re tlhaloganya gore ga a personal his objective yana mathata a rona a matona ke gore re dirisa ntwena go le ka go di-campaigna batho ba bangwe ke ra jaaka mo kalongong tsa bua gore bangwe ga nne le nakong ele kana moswana o ne a ntshiwa a rele ene ga a heletsa kganya teng ka gore moeso wa re same ka gore moswana bile a ba dirisela mafoko a letlhapa nakong eo ke buela ke tlhamaletse go te mogatsante ga le gore le batla prove ka e dira ena anong mokalong a re he bangwe ba rogana o bangwe ba re yaanong tota la tshotse gore re go tlotle raetso re itlotle rona as this house and my conscience is very clear that ke ema yana ke itse gore nna ga ke tsene ka bosula then why should I worry to stand up and jaaka gongwe re le ka una a bua gong ke gore ke re mongame ke utlwile gore me according to standing order sa gore ga o ntse e sentle le wena o se bale o bona re go boa maru e be go na le kagiso mo ntlong ya gago motlotlegi ke a leboga motlotlegi. Yes, honorable members, we'll take a health break. Madam Speaker is not around to help me today. So, kita health break here 15 minutes. 3:30 26.2. Me
Me ba totegi ha re boa kwa re be re ya yes half past 4 ha re boa kwa ba totegi tswetsweng re be re ya ko policing ba le thakore le le ka ba mphile list of 11 speakers ha ke tsora ba ta fita me ba ka fita ka gore ba re ba tsere sotsa gore ba debate 5 minutes that is with regards to the policy. So Honorable Hikwama, please confer with your colleagues on whether there are speakers that you want to prioritize for the policy that's coming or let's adjourn for 15 minutes until half past. Mr. Speaker, I never wanted to call the procedure again, but I have been threatened. Ke tshoseditswe ke mmusi.
Please be seated. Batotegile le kane palo. Re ka tswelela. Re ya ko ditshutisong. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the National Health Insurance Policy 2026 motion. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the National Health Insurance Policy 2026. Honourable members, please note that the debate for this policy has been allocated 3 hours. I shall now call upon the Honourable Minister of Health to present. Before I do that, I don't see the opposition whip. I don't know what you have decided in terms of how you prioritize your debaters. But from the ruling party side, I have the list. Yeah. Honourable Minister? Yeah. Okay, that's fine. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to you, honorable members of this House, local and traditional leadership, development partners, our esteemed healthcare workers, and most importantly, the people of Botswana. Good afternoon. I rise today with humility, but also with a deep sense of conviction to present before this august House the National Health Insurance Policy, a policy that we believe can become one of the defining social investments of our generation, a paradigm shift in our health ecosystem. This is not merely a policy about insurance. It is a policy about dignity. It is a policy about equity. It is about whether a child in Shakawe should have the same opportunity to receive quality health care as a child in Gaborone. It is about whether a pensioner in Tabong should be able to receive treatment without wondering whether the cost will consume the little money available for food. It is about whether a working mother in Francistown can seek care early rather than waiting until illness becomes an emergency. And ultimately, it is about the kind of Botswana we want to build. A Botswana in which where you are born, where you live, or what you earn does not determine the quality of health care you receive. Mr. Speaker, the core challenge we are working to address today, it is the administrative and financial fragmentation built into our dual-tier health system. Families across our constituencies occasionally face unexpected out-of-pocket spending during medical emergencies, while systemic inefficiencies, billing discrepancies, and duplicate procurement structures absorb resources that could otherwise be directed to patient care. If we leave these structural issues unaddressed, our national health spending is projected to rise from 10 billion to over 15 billion within 5 years, without delivering the full improvements in clinical care and facility modernization that our people deserve. Mr. Speaker, the remedy to this shared challenge is the introduction of a single, unified and compulsory national health insurance fund, designed to pool our national resources to purchase care strategically for every Motswana. By establishing this fund, we create a robust
integrated public-private network where funds follows the patient based on standardized nationwide quality benchmarks. Our goal is to fund actual health outcomes rather than simply paying to move patients through a fragmented system. This policy is explicitly designed to ensure that a citizen in a remote settlement receives the exact same standard of quality clinical care as one in our cities, free at the point of delivery. Mr. Speaker, this historic policy serves as a protective framework to enhance transparency, minimize waste, and secure our medical supply chains for future generations. By digitizing the National Health Tracking Matrix and linking citizen records directly with their Omang identity numbers, the NHI Fund seeks to create an automated, transparent ledger for diagnosis, prescription, and claims. This digital transition streamlines administrative processes, virtually eliminates duplicate billing, and provides the clear data oversight needed to redirect billions of pula back into the core functions of our clinics and hospitals. Mr. Speaker, the NHI will also allow us to better manage and stabilize the rising cost of outsourced medical services that currently impact our public budget. For many years, the state has absorbed heavily inflated costs to outsource complex diagnostics, specialized surgeries, and long-term care due to lack of centralized, coordinated purchasing power. Mr. Speaker, the question before us is not whether Botswana has invested in healthcare or not. We have. The question is, are we receiving the maximum health outcomes from the resources we invest? The evidence tells us that there's still a significant gap. The World Health Organization data show that government accounted for approximately 74.4% of the current health expenditure. Yet our Universal Health Coverage Service Index stood at approximately 55 out of 100 in 2021, compared with a global average of about 67 out of 77 upper middle income countries. This is the paradox we must confront. We are investing substantially, but the return in our health outcomes is not yet commensurate with this investment. And that, ladies and gentlemen, honorable members, is not an accusation. It is an invitation to reform, an invitation to improve, an invitation to build something better. Mr. Speaker, the policy envisages a mixed financing model. Potential revenue sources include general taxation as the core source, as is the case with the current system, appropriate earmarked health-related sin taxes, progressive formal sector payroll contribution, and mechanisms for participation by the informal sector. Government financing, therefore, remains central. NHI does not mean government is withdrawing from responsibility to finance healthcare. Rather, it seeks to broaden the financing base, increase predictability, and improve efficiencies and sustainability. Mr. Speaker, mandatory employer and employee participation is envisaged, but implementation will be phased according to system readiness, enrollment capacity, provider accreditation, and institutional preparedness. Honorable members, Mr. Speaker, the NHI must leave no one behind. The financing model specifically prioritizes vulnerable groups, including children, older persons, and people living with disabilities. A comprehensive means test framework will be developed to identify those who require these government subsidies. The principle is that to pay must not become an inability to access health care. Mr. Speaker, the NHI will not simply pay bills. It will act as a strategic purchaser. This means government will increasingly ask, what services are needed? Where are they needed? Which providers can provide them? At what quality? At what cost? And at what outcomes? Mr. Speaker, for too long, health systems around the world have been designed around the hospital. We wait for people to become sick, we treat them, we wait for complications, then we intervene. We wait for emergencies, then we mobilize resources. But the future of healthcare must be different. The future must be prevention before treatment, early intervention before complications, and primary healthcare
before hospitalization. Our own NDP 12 health sector analysis identified the challenge of a hospital-centric financing model, with approximately 70% of recurrent spending directed towards hospital curative services, limiting investment in prevention and primary health care. Mr. Speaker, there is a simple principle that every family understands. It is cheaper and kinder to prevent a fire than to rebuild a house after it has been burnt down. The same is true in medicine. Preventing diabetes complications is cheaper than dialysis. Controlling hypertension, honorable members, is cheaper than treating a stroke. Preventing heart disease is cheaper than treating heart failure. Detecting cervical cancer early is cheaper and far more humane than treating advanced disease. Keeping a child immunized is better than treating a preventable infectious disease. Primary health care is therefore not the poor cousin of the hospital, but it is the foundation upon which hospitals must stand. Mr. Speaker, this is why the NHI must not simply become a mechanism for paying hospital bills. It must become a mechanism for keeping Botswana healthy. We must redesign incentives so that the system rewards prevention, continuity of care, and healthy communities. Imagine a Botswana where every citizen has a primary healthcare home, a place where your blood pressure is checked before you develop a stroke, where your blood sugar is monitored before kidney failure develops, where pregnant mothers or expectant mothers receive early antenatal care, where children receive vaccines on time, where mental health is discussed without stigma or discrimination, where cancer screening is available closer to home. That is the NHI that we envision, and that is where NHI is most transformative. Mr. Speaker, our current financing arrangements are fragmented. Government carries the overwhelming responsibility for financing public health care, while private medical insurance covers only a portion of the population. The health insurance market remains concentrated largely in the formal sector. The NDP 12 health sector presentation noted coverage of approximately 17% in the formal sector and 5% in the informal sector. This means, Mr. Speaker, that millions of Botswana do not participate in a broad pool system of health financing, and fragmentation has consequences. The healthy and the sick are not sufficiently pooled. The rich and the poor are not sufficiently pooled. The formal and informal sectors are not sufficiently pooled. The young and the old are not sufficiently pooled. But insurance, at its best, is precisely about risk pooling. We contribute according to an agreed mechanism, and when illness comes, it inevitably does, we ensure that nobody is left alone to face the financial consequences. We pool our strength so that illness does not become an individual's financial catastrophe. Mr. Speaker, the NHI is not an experiment that Botswana is undertaking in isolation. Countries across the world have traveled this road. Some have succeeded spectacularly, others have encountered difficulties. And from both experiences, we can learn. Mr. Speaker, I'll take an example of Thailand. Thailand achieved universal health coverage in 2002. Its universal coverage scheme was built around extensive primary health care and district health systems. Between 2002 and 2011, public expenditure rose as a share of total health expenditure, while out-of-pocket spending fell from 27.2% to 12.4%. The lesson is powerful. Universal health coverage is not simply about putting an insurance card in someone's pocket. It is about building a health system capable of delivering quality care close to where people live. Thailand strengthened primary health care, established referral pathways, and used purchasing mechanisms to direct resources where they are most needed. Mr. Speaker, another example is Rwanda. We can also learn from our African neighbor. Rwanda developed community-based health insurance as part of its broader universal health coverage strategy. Recent analysis estimates that approximately 93% of the population was covered by community-based insurance, while out-of-pocket expenditure fell substantially over the preceding decades.
But Rwanda also teaches a lesson in humility. Insurance alone does not solve everything. There can be problems with co-payments, sustainability, quality, and the scope of benefits. That is why Botswana must learn from the successes and the shortcomings of other countries. I'll give a last example, Ghana. Ghana's experience similarly demonstrates both the potential and the challenges of national health insurance. Its national health insurance scheme expanded access, particularly among poorer and vulnerable populations, but studies have identified challenges involving coverage, financing, quality, and good governance. Mr. Speaker, we must therefore not copy another country's system. We must build a Botswana solution informed by international evidence and adapted to our own realities here at home. Mr. Speaker, our NHI must be built upon, or will be built upon, several principles. The first one, universality. No Botswana should be excluded because they are poor, unemployed, elderly, living with disability, or working in the informal economy. The second one, equity. Those who are better able to contribute should help sustain a system that protects those who are less able. The third is quality. Insurance without quality healthcare is merely a card. Our people deserve medicines, competent healthcare professionals, diagnostics, functional equipment, and respectful care. The fourth one, primary healthcare. I can't overemphasize primary healthcare. The fifth one, accountability. Every pula must be traceable. Every procurement must be transparent. Every provider must be accountable. And every health facility must be measured against quality standards. The sixth one is digital transformation. We must build a modern system in which health information follows the patient securely. Claims can be processed efficiently, and fraud can be detected, and policymakers can see exactly where resources are going. Finally, Mr. Speaker, the seventh one is sustainability. NHI cannot become an unfunded promise. It must be actually sound, fiscally responsible, and capable of surviving changes in economic conditions and changes in government. Mr. Speaker, let me make one thing absolutely clear. The purpose of NHI is not to destroy private healthcare, nor is it to replace everything that currently exists. We need the public sector. We need responsible private sector participation. We need faith-based and community providers. We need specialists. We need innovation. And what we need is a system in which these different parts work together in national interest. NHI can become the purchaser of quality healthcare using contracts and evidence to determine where resources should go. A clinic that prevents disease should be valued. A doctor who manages chronic disease effectively should be valued. A hospital that reduces complications should be rewarded. A facility that provides poor quality should not simply receive money without accountability. We should pay for value and not mainly or merely volume. Mr. Speaker, there is a powerful economic argument for primary healthcare and the NHI. A healthy population is not merely a healthcare achievement. It is an economic asset. When hypertension is controlled, a worker remains productive. When diabetes is prevented or well managed, families avoid catastrophic complications. When mothers receive quality maternity care, children have a better start in life. So NHI is not simply a health policy. It is a poverty reduction policy. It is a productivity policy. It is a human capital policy. It is a social protection policy. And ultimately, Mr. Speaker, it is an economic policy. Mr. Speaker, the government does not intend to implement the entire NHI system overnight. Implementation will be phased. Phase 1 will focus on legal policy and institutional development. This includes NHI legislation, establishment of the NHIF structures, development of governance arrangements, system preparation, and finalization and costing of the essential health service package. Phase 2, Mr. Speaker, will focus on system development and pilots. This will include provider accreditation, digital systems, provider contracting, payment mechanisms, and initial enrollment. On Phase 3, Mr. Speaker, we will focus on progressive national expansion subject to readiness and evidence. Honorable members, the policy specifically provides that no public funds
should be committed to pilot enrollment until 3 preconditions have been met. The essential health services package must be finalized and costed. The provider payment model must be built and validated. The NHIF must have commenced operations with a constituted board and a secretariat. Honorable members, the policy recognizes several risks, including fiscal overruns, provider resistance, medical aid transition challenges, IT failure, provider readiness, fraud, waste, and abuse. Mitigation measures include phased benefits, alignment with fiscal space, reserve policies, and medium-term budget framework integration, annual actual reviews, and independent audits, to mention a few. Mr. Speaker, no policy in healthcare succeeds without our doctors. No policy in healthcare succeeds without our nurses. No policy succeeds, Honorable Muluti, without our midwives, pharmacists, laboratory scientists, radiographers, physiotherapists, psychologists, social workers, emergency medical technicians, community health workers, administrators, and every person who keeps the health system functioning. NHI must therefore invest in the people who deliver care. We must improve working conditions. We must strengthen training. We must improve workforce planning, and we must embark on task sharing where appropriate, because health equity begins with workforce equity. Mr. Speaker, this is also about dignity. Let us imagine 2 Botswana, Honorable 𝗤𝗎𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏. One is a senior executive. The other is a subsistence farmer. One lives in Gaborone. The other lives hundreds of kilometers from the capital. They may have different incomes. They may have different occupations. They may indeed have different lifestyles. But when they enter a health facility as patients, they should both be treated with dignity. Illness must be the great equalizer, not the great divider. A national health system should say to every citizen, when you are sick, your country stands with you. That is the promise at the heart of the NHI. That is the promise made by the UDC government. Mr. Speaker, today I appeal to every honorable member in this House. I appeal to those on the government benches. I appeal to those on the opposition benches. I appeal to every political party. Let us make healthcare bigger than party politics. We will disagree. That is democracy. We will debate the contribution rates. We will debate the benefit package. We will debate governance. We will debate even implementation. And we should. A policy of this magnitude deserves rigorous scrutiny. But let us never allow our disagreements about the architecture of the House to prevent us from agreeing that every Motswana deserves a house in which to receive care. Let us scrutinize this policy. Let us improve it. Let us challenge assumptions. Let us demand accountability. But let us not be afraid of reform. Mr. Speaker, I want to imagine a Botswana 10 years from now, where a child in Maung receives the same essential package as a child in Gaborone, where a farmer in Khansi has his blood pressure checked routinely, where a teenager can access mental health support without stigma. I hope you are concluding. Yes, Mr. Speaker. Our founding leaders understood something profound, Mr. Speaker. The strength of Botswana has never been the abundance of our resources. It has been our ability to organize ourselves around common national purpose. We demonstrated the spirit before. We demonstrated in building our nation. We demonstrated in our response to HIV. Let us therefore build an NHI that is uniquely Botswana. Mr. Speaker, the future of healthcare is not simply more hospitals. Mr. Speaker, the policy before this House is ambitious, but it is also deliberately cautious. It requires affordability analysis. It requires costing. It requires institutional readiness. It requires piloting. It requires independent evaluation. Mr. Speaker, I therefore move that this House adopts the National Health Insurance Policy of 2026. Having said that, God bless you, honorable members, and God bless Botswana. I thank you, Mr. Speaker. Order, honorable members. Honorable members,
The question is that this Honorable House resolves to adopt National Health Insurance Policy 2026. The floor is open. The floor is open. Okay, the ruling party, there's a list. Honorable Minister of Youth and Arts, Youth and Gender Affairs, baby of the house. Honorable Aaron. Honorable Phil Aaron. As I've indicated before, Baba Kahabar 5 minutes. Lona, you stick to your 10 minutes. Okay, thank you. Honorable Aaron. Mr. Speaker. Thank you, Super Hore, Kiama Ha, Hoyamano Ken, Sepehela Seile Hore, Sikatisa, Buchuho, Joy Lin Juan Nete Mosichaben Sarona. Kiama Ha, Hoyamano Ken, Sepehela Seile Hore, Kiseile Hore, Sikatisa Buchuho, Juan Nete Kahore, Sichaba Signorilwe. Signoritsu Hubana, Ditamelo Zabuchuho, Seile Hore, Dika Bereka, Helaya Kane, Banze Basolhetzi, Lemobuchaning, O Hitile. Miki Super Hore, through you, Honorable Speaker, Honorable Minister, Botata, Boiling Hore, Renalijo and Kana Botswana, Joy Lord Batswana Banalon, Humpion. Kehore, Hore Menoke, Kehore or heads help. Yahor so Sibua, Ken Nete, Stadirahala. Sepo Botokata Kahore, Kinki Riana. In a are 2 weeks back, in less than 5 days, you'll commission X-ray Yagumari. And I went and I told people, Hore, whatever that has been was the obstacle, the minister has removed the obstacle. And he has reassured me that your X-ray will be on and operational in less than 5 days. Up until now, Kibualo and Humpiano Jana, Haisonel, Kibuaka issue ya trust. Yano kana Humpiano, Molaetsa or Haone, Kehore, Rehoe Monoke, Ibilere Hubolela, Batswana Hore, the miracle policy is coming. And things will change from worst to best. Yano, how Huntijana, Horela Hore, Musan, I level Abayala Tokor Hasore, I'm putting my integrity at risk. Because Kohubiasenwe, say Le Hore, Tohubudu Hore, Mekana Kyo and up Wahor, and minister, Likila Lahu Commissioner X-ray, Luhumpio Hawarian. Maybe Leko and out Super Hawarian. Minister, Keko Pahore, Aire How Buaselo. In Sone, Saman Nete, Hore, Rehobek, Boholu Jawena. Ministry wa hago o lawala gore kamoso ke tabo ke hema. It's very critical gore re go emenokeng me gore re go emenokeng ke gore a be re ka nna le tshepo e tseneletse mo go wena ke sone next ke le ka go gatella dio tsena ke sa tswa go di bua gore nya ha ile gore o bua nnete me go riana me re thomamisetse gore this miracle policy Eta transforma ja botsogo jwa Botswana gore motho yo ko kaka motho yo ko ngangao o ta bona botsogo jo Botswana le motho yo tsena mo tleliniking ya bokamoso ka gore ha o e ba mo pampiring o supa gore bao ba ile gore ba tabo ba le mo mahilong a nang le dipatela tsa puso let's say the private. Bata itemugela gore yaanong botsogo kana seemo sa botsogo se tabo se tshwana hela gore a ya mo private facility gongwe ke ha se kae gore ha o le mo gaborone ha o ya bokamoso kana sidilega go tabo go tshwana hela lo ya marina mme ke batla go itse gore
o solohetsa go le kana ka gore wa re se o ta bong o se dira e tabe e se sa toropo hela e tabe le sa Botswana jote ke ratile ha o bua a bo supa gore motho o mo tleliniking ya Shakawe ke itsela re o thaetse hela gore o re wa godigwa o tabo a bona botsogo jo bo tshwanang le o tabong a le mo Gaborone gore tsholohetso o go e dira ka tsela ehe ka gore sena se go bata gore re go emenokeng a be re na le tshepo e tseneletseng ga gompieno batho ba lela ka dipilisi tsa bo high blood ba lela ka dipilisi tsa bo sukiri mme o sa lete gore ba ka tsena mo di-pharmacy ba ile gore ba mo di-pharmacy ba tsaya thuso e tshwanetseng kana se o bua ka sone gompieno it's higher than level le ya gore e ne re ha dipilisi di sio ko government a bo ka tenya o ka ya go ditsa ko pharmacy ke gore re bua ka level e go godimo ya gore facility tsa puso di tabe di le mo seemo se se tshwanang le tseo tsa di private sector ke sone ke reng o rurihatsa jaaka gore mo bogompieno nna go kgaolo ke tswa go wena re nile le dintsho Mr. Speaker re nile le dintsho mo ile gore abe bogosi ba kopa gore go kopanwe go rapelelwe dintsho ka gore modimo o ka re o re huraletse mme nna ka supa gore modimo o thusa o itekang ke gore tumelo e senang ditiro re ka se blame modimo pele ne re kgona gore e re batho ba nna mo seemo se tshwana le se go ne go na le ka ne re thusa ka teng ano ga re tumelo hela ya gore nya modimo le bakwano mme re itse gore ka ha ne re ate re ba thuse ka teng ga ba bone thuso ipe ke tumelo e suleng jano ke hana go to go supa gore ha gompieno seemo se o bua ka sone policy o ta ka yone e rokatsa mathe mme e bile motho o ka ke yone ke sone ke re o ka e bitsa miracle policy ka gore e supa gore e togontsha seemo se go tswa ha se lente go akwa mme ke re minister me ha ile gore policy e ka nnete go ka diragala gore gongwe ngwaga pele ha re ya dithopong ke gone be ka nna teng yeo I am rest assured it will only run for that year be re morago ga dithopo a be crumble. Let's see it running now. A re se bone gore re sologediwe policy e tatang ka ngwaga wa dithopo ke bua se ka gore re itse sentente gore mananeo a ile gore a ta towards dithopo ke mananeo a ile gore abo ata kana kweneo ata hela a riana a ba boa gape a nyelela o ta ka policy e ile gore e rokotsa mate me re sologetse gore commission ya go isimolodisa leng clarification ke a go fa clarification wa bonkawana ke a leboga Mr. Speaker ke a rebola Honorable Aaron ke ne ke re gongwe re thaloganya gore minister ha taka policy what are the financial implications mo government to build the project pele ha re ka re magalaletsa ka tsholohelo me hala re itse gore government ene wa go dirisa bokae le gore ha ata ba dirisa a madi ke ana ka kanya gore a mantsintsintsi me melemo e seo a sa simolle ka komilemong a ba simolla ka policy e go rwala madi a mantsintsi gore maikelelo a gagwe ke eng to remedy ana boleron ke a leboga kana ke sone ne ke sa tswa go se bua gore kana ha minister ata a ba policy o reela gore re mo emenokeng mme kana go emanokeng minister ke gore a be re le rest assured gore se o ta ka sone sta dira parlogano kana mo bogompieno dipetse re di beileng pele puso e mtšwa ke ga gona madi sepatše se makgwakgwa mme bile ra itse gore le ko ministry wa health re thaloganya gore abe melemo e rana ka percentage e ile gore it's below 50%
availability gore bontsha gore ke ga yone ya gore ga gona madi o ta dira jang madi a go tswa kae all of a sudden a ile gore a go ta ka this miracle policy go botlhokwa thata gore e re ha re tswa ha re ya go rera policy e re ya go ema nokeng a be ile gore re itse o re beile dio tse pele le gore motswana hela ene ga o bua ka yone o go botsa gore na o ra isimologaleng ya no ke sone ke reng this is very important go botlhokwa hela thata ga o ka araba dipotso tse rest assured ga o ka araba dipotso tse rest assured gore ke ta go ema no ke itse gore my integrity is not at risk ya ka gompieno ke rile bare ke re ile batho ke re x-ray e ka ne e bereka mme le gompieno ntse ga e bereke ka mahoko a gago ke a leboga Honorable Bagaisamang, Monedi Bagaisamang, Member for Sosong. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente sa me ha ke emela go leboga tona ka policy ya re beileng pele ya National Health Insurance Policy e leng gore ke dumela gore e tsamaelana le maitamo a rona jaaka re ne re le mo ipapatsong ka ngwaga wa 2024 gore re le goromente wa UDC ra go ta ka thulaganyo ya botsogo e tabong ya akaretsa batho botlhe mme ke dumela gore this is a step in the right direction ha re simololang teng morago ga go dira ditshekatsheko tsa ka ga seemo sa botsogo bo ntseng ka teng mme ke a go itebaganya le dintlha gongwe di le tharo motsamaisa dipuisano tsa parlamente tse ke dumelang gore ke konokono ko kgaolong ya bothophi ya sosho ntlha ya botlhokwa ye ke lebogelang mo policing ye tona ke ya universal health care. The universal health care le gore tshwanetse gore bo e akaretsa batho botlhe and inclusive health care ke dumela gore policy ya ka e tayana e tshwanetse gore motho yo ko moralane a ye go yanywa motho yo ko kalamare a ye go anywa policy ya ba ko le monate wa yone yo ko mokgenene a ska nna kwa nte ka gore o iphitlhela le go goneng go bidiwa go te ke go kgakala le ditamelo so ke dumela gore e policy jaanong e lebagane le one maitamo a rona re le goromente wa UDC wa gore re bata gore botsogo jaanong bo go lebagana le mongwe jaanong re se ka ya nna gore bo semamma go ne go ete go dirisiwe mahoko a gore bo makgorwane ke bone ba ka bonang phitlhelelo ya botsogo jo bo botoka mme jaanong ha o taka universal inclusive health care jaanong ga jaanong ke gona re tabang jaanong re itebaganya thata le seemo se e leng gore re ithala tšhaba ya rona e le gore ya sokola ka tsela e ntseng jalo ka gore ditamelo tsa botsogo tse di rileng di bonwa ke ba ba nang le madi mme ga o taka universal health care ora gore ya go akaretsa motho mongwe le mongwe mo lehatsheng la Botswana a ke yo ko poloka ke yo ko bonwanotshi ke yo ko nkgorotshwane wa go iphitlhela le gore thulaganyo e jaanong botsogo ba go mo ithelela mme go raya eng tona kana jaanong go raya gore jaanong re go thwagala jaanong re le gore mente re bate madi a ka tang a bona gore tiragatso ya this national health insurance e a diraga ke yone kgang ya konokono gompieko e leng gore re ta bo re le ga ka yone e anong nna le wena go tla reng jaanong re teka maano a go bona gore re hetha jamma letseno le le ka talla dira gore thulaganyo ya national health insurance ye go tsena mo tirisong ke na le tumelo ya gore morago ga ditshekatsheko tona o le mo setulong ga se e ka tswa se policy ya ntlha e kileng ya bewa pele ga ga lephata la botsogo mme ke dumela gore ga rata gota ka policy e nngwe gape e tileng go nna ha tsa yone e le go phutha lerole hela e tshwanetse gore nne policy e leng gore e tile go tsena mo tirisong e go boloka batswana go na le megama e ke dumelang gore ga re a tshwanela go e tlogela ko morago jaaka o no supa o no bua ka face-based organizations gore makgotla a dikereke o bua le ka ba dingaka tsa setso gore bona ra go dira ka bone ka tsela e ntseng jang gore mongwe le mongwe a ye go nna motsaakarolo re se ka ra iphitlhela le gore bo mankge ba the white collar job ke bona ba e leng gore ba go dirisiwa ba le nosi mme go na le batho ba e leng gore ba ka thusa ka neo ya bone ya Setswana ka neo ya bone ya tumelo ya sekeresete go thusa gore ba ka thusa mo mohameng le go bona gore policy e ya go ithelela batho ba ke buang ka bone ba
ra itse nna le wena gore ke bona ba le gore gompie kwana ba thusa a wide section ya batho ba rona ba le gore ga ba kgone go bona botsogo jo bo rileng mme gone mo hela ke thuto mo go rona re goromente gore batho ba ga ra tshwana go ba tlogela re tshwantse gore re tsamaye le bone mo go boneng gore tiragatso e ya the National Health Insurance Policy ya go nna yone e leng gore ra ya bata mme ka le ka lotona hela ja ka mokaolo ngwana supale se se botlhokwa gone jana ke gore jaanong re bue thata re borele ke go tatamela implementation e ska nna puo re tirong go ibua ha e we nnante re bore sa go e diragatsa ka gore jaanong e taba e sa go re sologala moleng mme ka le kalo ke a go lebega motsamaiso dipuisano tsa parliament. Honorable Member of Sport and Arts, Honorable 𝗟𝗫𝗣𝗦𝗡𝗦𝗡, Member for 𝗪𝗪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  Thank you, Mr. Le nnata ke tse sebaka se ke menokeng Honorable Minister Modise jaaka re ba hapele policy ya National Health Insurance Policy me le gore o tsepame ebile o lebagane thata le maitamo le maikaelelo a rona re le ba party ya UDC jaaka re tlhalositse gore ha re neelwa goromente re ta diragatsa gore Batswana ba nne le tshono ya gore jaanong ba tamelwe kana ba thusege mo go tsa botsogo bogolo jang botsogo jo e leng gore ke jo e leng gore ba ka bo kgona bothe jaaka mokalong a sa tswa go bua ka universal health coverage ye rang gore Batswana ba ta kgona gore ba iponele se e leng gore goromente o nna le seabe sa go supa gore o kgathala ka matshelo a bone ka yone policy yone mme kana seo se ra gone gore se re ntse re se bona le gore insurance ke ya batho bangwe ba ba rileng go ra gore jaanong re tsena mo seemong sa gore mongwe le mongwe wa tshwanelwa ke gore a nne le botsogo jo bo botoka ka gore botsogo ke maikarabelo a puso gore e tamele batho ba yone mme kana seo se ra gone gore ha o ka ela thoko botsogo bo a tura ebile bo turela puso ka gore ha o lebelela gore batho ba e leng gore ba mo formal sector ke 17% mme bo go raya gore mo informal sector only 5% ke bone hela ba e leng gore ba na le private medical coverage go bo go raya gore Batswana ba heta 88% ba ikagile ka puso gore puso e ba tamele mme ha e le gore re taka insurance e leng gore e thusa gone gore jaanong go thusa go hokotsa jaaka e le gore puso ra lemoga gore ha re lebella hela expenditure ya bone ya botsogo e o ithela e le gore e tola bo 10 to 15 billion mo dingwageng tse tlhano mme go go raya gore yone universal health coverage e tla thusa gone gore re tle re kgone gore re hokotse tsone ditshenyegelo tse di kana ka gore jaanong go raya gore mongwe le mongwe o tla ba e le gore go na le gore a ba puso yaano e sa mo tamele hela ka ditsompelo tsa gagwe ha ona le insurance o kgona go tsena ha e leng gore go na le ditamelo tsa botsogo o to kgone go tamela mme go mo ra go itumelela ka gore go a supa maikaelelo le maikemisetso a puso ya UDC jaaka re sa le re kaile gore e tare Batswana ba re neela boikarabelo mme re tsweledise ka gore re ba neele botsogo jo ba bo tlhokang mme go raya gone gore le bone ba public private collaboration kana go raya gore yone National Health Insurance e tabe e thusa gone gore setšhaba kana puso e kopane le bone ba ikemetseng ka nosi ba taba ba jaano ba kgona go thusa Batswana bo go raya gore Batswana ba bona botsogo jo bo botoka ka gore jaanong go raya gore le bone ba e leng gore ba na le clinic ko lethakeng ba e leng gore ke di private ba na le clinic ko takatokwane ha e le gore go na le ngaka ko salajwe go raya gore specialist ha se le gone ko kaudwane go raya gore motho a kaudwane o ka bona a tlamelo ka a ba thusiwa a kgona go bona botsogo jo bo siameng jaaka ba bangwe mme ne ke re ke emegela jalo ke re Honorable Modise re dumalana le wena ebile re go emenokeng mo sutiseng ya gago. Honorable Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Justin 𝗪𝗪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 𝗙 Ke a leboga Mr. Speaker ke go leboge
Minister Modise, ke hete ka ona la gape ke tlhalosa gore kana this national insurance policy is o thusa gape gore motswana gongwe le gongwe a leng teng o tshwanetse a ithele pharmacy a tsene mo gone a ithele gona di lab a go testiwang teng sengwe le sengwe all the services tse di leng teng ga tshwana ra itse go te ya kwa kana ko clinic e ka kwa those things should be available puso e tsere tshwetso ya gore dio tse o tshwanetse di provide in each and every health center mme ke go leboge le nna tona gore kana tshwetso ye e ra gore anong UDC e diragatsa maitlamo a yone a 2024 e leng gore bile ka sekgwa ya tlhalosa la gore ya tlhalosa gore manifesto wa rona wa UDC ya re comprehensive health insurance for every citizen and permanent resident and quality health care for every citizen ke gore boleng hela jo go dimo ja botsogo jo sontse bo hiwe ke motho go teng mo manifesto a rona ja no go itisa policy e re tabo re diragatsa one maitlamo a rona Mr Speaker me gape ke tlhalosa gore kana policy e ke one e buang ka equity ka tekatekano gore ga tshwana go itshupe gore nya yo mngwe le o humile kwa o ya go di private hospitaleng wa go di clinic private hospitals private clinics tse di rene tsa maemo a go godimo ye policy ke e rang gore whether o mohumi kana o bereka hala tiro ye ko tase kgotsa you are in a private medical aid le wena ona le tshono ya no ya go bona bookelo le botsogo jo bo siameng ke tsala gore na ke jaaka ke tswa go thate western ba ge di ba kopole go bo masukwane go bo nlakhwane go bo gulubane go bo gungwe go bo zwentshambe jalo bo mapoka go ra gore ya no le bone ba tsota ba nna le tshono e tshwana le mongwe yo ko Francis Town kgotsa yo ko Gaborone ka gore bookelo di health post di clinic go ta go ra re anong ba khone ithara melemo go go ta go swantse go nne le di pharmacy le di lab mo mahelo a ntseng jalo ke ra tata letsa minister mo ka kganyo ne ntseng jalo me ke re Mr Speaker go mo ka bogone go ra re go gokotsa pharologanyo ya ditoropo le magae rural urban healthcare divide ye le gore ne twa re bona mo dikgaolong tse tshwanang tsa rona no ithaelo re bookelo jo bo botoka ke a motho a ile Francis Town kana tsero ke ngwana ga a ta Gaborone kana crossa go South Africa ya no me ke re mo go to ira gore puso ne tsenye madi e tsosolose di clinic tsa rona le di patela gore o pehela yo le go kgaolong a khone go bona dithuso tse di ntseng jalo go sa re sepe gona motho go ja class number 1 kana go ra mo kgwebana kgotsa ko moroka kana ko nlakhwane o tshwantse a hela bona thuso e leng gore e teng ha leng teng e go hokotse go palama di bus di kombi jalo o re o latela bookelo jo botoka ko di toropong me ke re Mr Speaker go mo ka bogone anong go ra gore anong di tirelwana di swa straight ko batho jaaka minister wa local government o thalosa ka gore di patela di clinic tse yano di clinic especially di se di le mo ministry wa local government me puso gape se thalositse ba gaetso gore kana primary health care yone e leng gore mo local government ke yone e leng gore ke yone bo remello ja rona tota gore ditirelo tsenetse zone di ithelo mo di clinicing tsenetse di thuse batho ba rona ke re anong malwetse a e leng gore a bata di specialist re modise o se tsa soledise bile malo ke la re bolela gore go ile dingaka tse kae bonne se ba le kae batho ba sontse ba oketsege mo di clinicing le mo di pateleng tsa rona mo e leng gore motho e leng gore o na le bolwetsela jo bo tseneletseng serious illness a bata a specialist kana a bata operation o sontse re ano a kgone go bona thuso ene ka gore o ta bana le mo medical insurance ene ye re buang ka yone Mr Speaker ke re go mo ka bogone go to hetola matshelo a rona matshelo a batswana ka kakaretso ka gore re thopetse gone gore re hetole matshelo a batho gore botsogo tota re botseye bo le serious thuto le ne re tseye e le serious jaanong ha ka gore bua ka national health insurance policy go mo re tshwanetse re bona gore ra go diragatsa mme ke re gateletse gape ra bolelela le ene tona le babereki ba gagwe mo dipatele mo di clinicing gore re batho go bona melemo yo oketsega re batho bona le quality service tota thuso ya boleng jo bo ko godimo mo dipateleng
mo ditleliniking mme e se ka hela re ta bona dilo tseo ko ditoropong ko metseng ya rona ko 30 West mo dikgaolong tsotlhe hela mo Botswana tshwanetse re bone gore melemo e nna teng mme ke re ka mafoko ao Mr. Speaker ke ne ke re ke leboga bile ke support-a policy e gore e nne teng ke a leboga. Honorable Brigadier retired 𝗤𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, member for 𝗘𝗫𝗣𝗅. Dumela Mr. Speaker, ke bo ke dumedise yone kgaolo ya 𝗘𝗫𝗍𝒻 e leng gore ha re bua ka meamuso e tshwana le ke gopola gore e ka nna yone kgaolo ya ntlha gore sekagelwe tsebe. Betso Botswana ga e tshele le nosi mo lehatsheng go na di dilo tse mahatshatsa a dumanang ka tsone se go tswang Sustainable Development Goals. Ye ke number 3 ye leng gore ke na le tumelo ya gore puso ye re le mo go yone e setse morago. Nako e le ka November ta utona ha bua in his State of the Nation address. Ona bua ka dilo di tlhano gape mo seka phofu ya bone ga ka a swalentswe ga ke na go swalentswe ke tana ke ntse ke di buela ke di bua mme na bua ka gore tshwantse gore le tise tshepo mo bathong ba re ba eteletseng. Sa bobedi puso ya batho ka batho e kwa godimo. Sa boraro tekatekanyo ya meamuso ya lehatshe e nne teng le gore le lekalekane re le setšhaba mme gape corruption e nne selo sa se go tweng ke dikano hela. Jaanong ke na le tumelo ya gore mo that State of the Nation address e supile mo policy e supa sentle gore maikaelelo ke re nne le equitable distribution of resources meamuso ya setšhaba mme se re ntse re itse gore ha re bua ka sone Kgosi Phemelo ko Soria Tsholo ha utlwa le ene o tla bona gore puso e tsamaela kae. Kgosi Tsiang kwa Mantswabise ha bua ka a utlwa ka policy e utwa gore go nnang Kgosi Motse go letlhakeng Kgosi a khudimolatswe ra Mokobetona ha utlwa gore tota go na le tsamaiso e itlong go dirwa mo ga se gore policy e ya re duela go tshwana hela gore ke batla gore ke tokatsa ditlamelo tsa rona tse e leng gore rona re le batho ba Botswana le rona tshwanetse re nne le seabe mo goreng re tshwanetse gore botsogo ba rona e nne bo le rona e nnang boikarabelo ba rona. Se mo dikgaolong tsa rona re bua ka batho ba tsamayang dikgela tse dintsi go tswa kwa kgakala ko Soria Tsholo go tsamaya ko Molepolole mme ha re itse gore ditlamelo tsa ha di tlile ko bathong tse e leng gore motho o ne a ntshitse sengwe gore a tla kgone gore go nne le batho ba tla kgonang gore ba ngokege ba nne ko ba khudimelatswe gore ba kgone go nna dingaka kong ba se ke ba tlhola ba tla kwane go tla go somola leino ba se ke ba tla kwane go tla go dira laaro le ntseng jang mo gaborone mme ba e dirile kwa khudimelatswe. Dilo tse ke tsone tse e leng gore ke tsaya gore ha batho ba reeditse policy e ba tshwanetse gore ba diele tlhoko ba itse gore ke tsone tse maitlamo a UDC ya 2024 e ne e bua ka tsone. Se re batlang go se bua ke gore re batla gore go nne le quality assurance mo e leng gore ra itse gore mongwe le mongwe ha alahiwa kore e re ha alahiwa kwa gaborone kgotsa a alahiwa kwa kgaolwaneng epe ko mošaweng a ba bona bongaka bo bo rileng a sa tseye lebaka le telele go ntse go twe next e le mo gore dipatela tse mo gone ke batho ba bangwe is a waiting room ga go batho dingaka ga di kgone gore di ele tlhoko balwetsi ka nako e e siameng mme ka gore dingaka tsa bodile gongwe le gongwe ka gore di itse gore go na le meamuso ba tla kgona go bona sengwe mo universal coverage ba tla kgona gore ba thuse ka nako tse di siameng. Mme gape go tshwanetse ra itse gore go na le tse go tshwanetse gore re diele tlhoko mo go tshwana le the infrastructural development, human resource capacitation tshwanetse gore re nne le tsone ha re dira dilo tse gore e re meamuso ya re buang ka yone e leng gore re tsaya ditlamelo re isa ko bathong e bo e le gore ditlamelo tse di itlhela
batho ba le teng dikago di le teng ditsela tshwane di le teng tsela e tswang mo Kaudwane e ya kwa letlhakeng ka teng letlhake ya kwa Kaudwane e le teng tsela e tswang kwa Hatsalatladi e ya kwa Diphuduru e le teng gore le bone ba kgone gore ba etelwe ke meamuso e ka nako e e siameng ba sa kgoreletswe sepe le gona gore go tle go ngoke le bone dingaka gore di tsamaye di ya go nna ko bo Diphuduhudu ko bosodi ya Tšholo gore re kgone gore re tsamaele ko re batlang teng le UDC gape gore tsamaele le maitlamo a 2030 a e leng gore re 2036 a e leng gore re ikanne gore tla sala morago le one maikano a ditšhabatšhaba ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Honorable Mopati Mabuse-Pule, member Ya for leboga Gauteng East. motsamaisa dipuisano tsa palamente ke go leboge mongame ke be ke dumedise ba Gauteng East ke ba bolela gore o ne o nthumile ko Malawi ko conferenceng ya Commonwealth Parliamentary Association mme ke buile sa bobedi before ke tsena mo ditabeng ke leboge motlhomphegi kana motlotlegi no a sala kae gore a ba tsere tshwetso a e tsereng re lebeletse diemo tse di leng teng mo lefatshe la rona la Botswana. He actually stood up like a very brave man to stand in public and say ke na le methaledi mengwe e ndira gore se ka lebega sentle mo setšhabeng mme ke dirile tshwetso ya gore ke tswe mo kabineteng ra go leboga raitsho mme ebile mo bogautshwaneng re tla leka go bua le ena gore gongwe a tle ko pathing ya Tomgra ka gore tota yala go tlile gore go nka ko UDC tota ga ba mmatle sentle jaaka le utlwa a bua yaanong motsamaisi dipuisano tsa palamente nna ke eme nokeng tsala e ya me Dr. Stephen Modise monana mme ne ke batla gore ge doctor a bua gongwe a se ka ikgatla thata gore o tlile ka lenaneo le lešwa because ga ke bone universal national health insurance e harogana thata le primary health care system ya rona e ntse e le teng e sa la introducea ke lefatshe la Botswana ka nako a ga re se re tsakgama ena tautura lefatshe la Botswana e leng gore ka bo yone e ne akaretsa gore Motswana mongwe le mongwe should have access to health care. So ke dilo tse e leng gore re ntse re di akola re le Batswana mme ke mo akgolela gore this time around kana pharologanyo ya the primary health care system le national health insurance ke gore who pays a re bue hela re tlhamaletse who pays because according to the policy ya ga re Modise ke gore go duela molwetse but primary health care system go duela puso ntse ka ntseng ka teng hela yalo yaanong molwetse o tla ba setswa karata ya insurance go supa gore ene ke ena o ituelang ga duelwe ke puso mme le itse hela gore mo primary health care system go ntse go subsidized pay go duela ma 5 pula mme ebile go na le tumalano kana molao kana tumalano le puso ya gore ga o tla o sa tshola 5 pula ga o kubiwe question e re na le yona right now e nna ke batla re lebagela gore Dr. Modise ke gore jaaka ntse ba bua re mokgwateng a bua ka selulatholo potso ke gore ga molwetse a le ko selulatholo a se health care insurance card wa bona o tsaya ka di-services tsa gago a ha leng teng go tla go na di-pharmacy ka o tla ba setswe ka rata kana o tlo ntse a patela sa gore a tle mo ga borona a tle mo di-pharmacy tse di mo ga borona se dingwe sa bobedi se e leng gore se teng ke gore a bona boitseanape bo tla beng ke setswe karata ya insurance bo ka nthusa a tla bo le teng ga ke leng teng jaaka le itse gore mo primary health care system go simolotswa go te mobile clinics kana health post should be placed 15 kilometers from every person o ka teng a lwa mme la bohelo yani ke 5 kilometers a gona health post e more than 5 kilometers away as we speak yaanong tota se gore ga re bua ka kganye re itse gore re dira a reform e harologanyang moduedi mme le gore this reform does not stop us from traveling long distances for health treatments ke ra gore ke ne ke batla gore ga re bua bagetso re ikgatlhe ge ne re nya puso ya UDC tlile ka dilo tse dišwa mme re itse gore tota pharologanya ya le tona e re nang le yone ke how care is delivered e le gore providwa ke primary health care system Clarification. ke ma Ke nna.
I yield, Mr. Clarification, Honorable Opposition Whip. Nyame ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable Mabuse-Pule. O itse gore no go lebega wena o itlhaloganya botoka. Yana ke batla gore mo sephato sa motsotso gongwe o repeat the only difference that you see between the naming, the NHI, and the primary health care services that we have been getting all along. Gongwe ga o ka tlhalosa yone nthae o hela gore o bona pharologanyo e le eng hela wena. Pule. Go ya ka hanne ke bua ka teng le ka ha ke re se tšheleng ka teng ke compare the two ke gore national health policy insurance policy e go ha access ya go duela wena as a patient ka re o hilo karata, but the question is ke gore you still access the same services which may not be there for you. O ka tswa karata me go sena pharmacy go se dula kho la to pharmacy se o ka reka melemo e batla mo se tsa karata me go primary health care system o no to a go to ka go clinicing wa duela 5 pula go ngolo ha o leng teng kana mo spateleng me le gore go tsana go di services tsona tso di latelang tse dingwe ga di me bo amaru ke gore no go duela puso ka gore ga le ro batla service e batla million pula you can be airlifted ko marina o iswa go Joburg wa spatel but e ka hentse nga te ra gore wena o ka nna wa pala Clarification. Tanu potso me ke na le gore yo me gona motho ga ile gore o tla ba le go se dula tholo go service ya go le go Joburg a gore re puso tla be mo duela transport ya go tswa go bona nga ka go Joburg so ne ke re ga re bua se ka ra bua ke tse reform encha re bua re tsore re gatella mo sentse se le teng me re le ka go se imparo I'm very clear about my position. Clarification. Insurance is about who pays and primary health care system is about how the care is given. Clarification. Gormente ke ena ntsa duela hale le hale ya no ma go kwa builweng ka hange ka retsa go motsamai ka re ke ba nna ke bo mtswadi bo gola po ma go kwa builweng ke gore funding Point of order, funding yo Mr. Speaker. Ya ska go molao na re motsamai. ya itiro bo itlhagana ka point of order mo ntse o ntlhasetse gone. Point of order, Mr. Speaker. Point of order na motsamai. Ke kopa mo parlamente gore a boele mahoko a ga go morago. Ga ka ke atla go mpitsantsa e bogolang po mo parlamente. So A re wena o ga ba lebile ba re nya ke dintsa hela di bogola po. Ba? Ko me gone hela go ntse go tshwana hela gore a gona ntša mo parlamente a gona po mo parlamente so ka ha batho di kutusiso e sa siamang thata. Order 57.4 Honorable Pule. Order 57.4 ga ya apply ga go ntse re Mr. Speaker ka boikokobetso ntša di bogola po ke Setswana botsa Honorable Mokgware gore o dirisa ga lo boleng ntša di bogola po ke Setswana gore o ka bua hela mme ga gona se o ka se ntira. That is the meaning of it. O ka bua hela wena motsamai ja ka ntse wa khala ka thoko mme ga gona se o ka se ntira. Yeah, Madam, yeah, Mr. Speaker. Ke Setswana se re ntša di bogola po Order, Mokgware wa Mr. itse Speaker. ke Order. mogolo. Clarification. Order, Mr. Speaker. ya no ke ne ke Order, honorable members. Kana ke a itse gore kana Setswana se matswa ka bele ka gore gona le mahoko a mangwe a ileng gore ba bangwe ba tileng pele ga me. I'm sure you know about the former deputy speaker. Le ha Setswana se le crude se ra sengwe. Ne o na khona o bua hela. Ya no go nna ke irwa ke gore ke rata phefufatso. Gabo gore na ke ka rata phefufatso ya mahoko ya ne ke sone se ke reng go ngwana ra bol motsamai ka ene ga se re Setswana o se itse thata kana kona ke a bua me honorable Pule is right ka gore kana sa se buang ke gone gore gore le ha bua yana le molebile a bua le tsa hela gore wa bua mme ga gona sepe se ga gore e sepe tswelela honorable Pule. a le boga motsamai tsa diputso tsa parliament. Clarification. Gongwe ka gore re motsamai ke
ga se motswana wa kwaetso wa go kgatlhe nna ka se kgatla ga go teng tsa dibogolopo go twa o ka nna buela jaaka ntse o bua ke bua ya mo ka ntira sepe that's what I'm saying ka bokhutshwane ka re ga ke akgela ke go utlweletse wa ngona ka thoko mo ka ntirela le sepe nna ke tlo tswala ntse ke bua ke yona meaning wa ntsa dibogolopo ya re se le ntela mo tsamaiso dipuso tsa parliament Clarification. ba tla re minister a re ga araba a tlhalose kganya funding or funding to tswa kae manpower yo tswa kae availability of pharmaceuticals a ke dingwe tsa dilo tse e leng gore tsa ke tla re na le policy e ntsenyana mo tsamaiso dipuso tsa parliament will improve access to pharmacies ya batho ba tla ba tshotse dikarata tsa insurance because ka go ntse ka teng mongwe le mongwe o tla ba na le karata ya insurance gape a tlhalose minister gore na re insurance a ga tshwane medical aid re itse gore o ntsha contribution a go ra gore this time around batswana botlhe tle ba sa contribute sepe ba neelwa dikarata hela gore e re ga ba batla thuso ya botsogo e be le gore ka tsena go ngolong ga batlang go ya teng ke sona se ke se kopang thata mo morwara ke o ke mo tshepang thata re modise la o nketle ke sa mo tshepe ga a bua ka melemo ka re o tla ba re a re melemo ya tla ka jeno ka moso o hetogile o e ba ka mokgotsi ka ntolo o itsa dinepe a bapie le di-box tsa melemo di sena sepe mo teng ke ra re ke one se ntira gore a gongwe se ka ka mo tshepela mme ya ke motho e leng gore nna le ene ra utlwana yaanong ne ke re ke utlwa gore le gona a tlhalose very distinctively gore pharologanyo ya national health insurance ke eng le primary health care system ka re gongwe nna ke interpreta ka ga nna ke e tlhaloganyang ka teng mme a tlhalosetse batswana ka botlalo gore na re national insurance policy a yo bereka jaaka bo medical aid mme ge le yo bereka medical aid re itse gore medical aid wa contribute a yo tla bonela 100% funding ya gore bolwetse bongwe le bo ka go lwalang o ka tsenela gaufi ga o leng teng wa bona kalahi e o tla o e batla le ga e le gore gongwe o tshwanetse gore o alahiwa ka 1 million pula e be gore karata e ka go letlelela gore o ka bona thuso ya 1 million pula jaaka re ntse re gore mo primary health care system batho ntse ba tsamaya ba go marina bo nyankakwe ba airliftiwa ba isiwa ko dipateleng tse di-special ko mahatsheng a sele go duela puso yane ke batho itse gore a le gona go tlo nna yalo kana yaanong o tlabe the modus operandi will be the same ke ra gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ne ke batle gore ke di share mme mo tsamaiso dipuisano tsa parliament ke emeno ke ke mogopolo o montle o ko watlang o le gore ke sologela gore ga o ka apply sentle ka go tshwanetseng ka teng tshwanetse go nna sentle mme ke kopa gore tona a se ka ikgatlha thata a tsaya gore o ka re utlwile ka seo se sešwa mme tota ntse re bona gore tota o gata mo stepeng se botswana democratic party e ne setse e simolotse mo sepele ka sone ke a leboga Honorable 𝗑𝗣𝗑𝗦𝗧𝗜𝗢𝗍, Minister of Communications and Innovation, will be followed by Honorable Pologon. Thank you very much, Mr. Speaker. Le nna ke emelela go supporta motion o hapele ga rona. Me gongwe ke thagise ma parlamente gore kana Setswana sa re e re go thalega ngaka le bolwetse o bo thalege Honorable Pule e re go thalega ngaka le bolwetse o bo thalege. Yaanong Mr. Speaker go a bonala gore re le ka go thabolla ka hare ga mbotsogo ka teng re le hatsi mme se se tliehela sente ha re tsamayang teng ke gore ka ha di insurance di ntseng di bereka ka teng medical insurance di berekang ka teng di setse di feitse batswana ka gore le ha ona le medical aid it does not guarantee gore o ta bona thuso ya botsogo ka gore ha re bua jana dingongorego mo batswaneng ke gore medical aid wa me o hedile ha gare ga ngwaga go raya gore ngwaga e half e setseng ke mokankele nosi mme ke ne ke ntse ke duela medical aid ke seemo se re se bonang so ke sone se ke reng medical aid the industry as a whole ka ha re bonang ka teng gompieno gongwe e tshamekile nako ya yone to a point that e thoka gore yaanong e se ka sekwe sešwa yaanong ke sone se e leng gore ke itumelela gore Honorable Dr. Modise a bata ka thulaganyo ye yaaka Honorable Pule a botsa this is a medical health insurance but the bottom line it's a national one. It's not a specific one for a specific grouping
ya ba direla puso e be bidiwa bo 𝗠𝗢𝗡𝗦. It's not like that. It's a national insurance, health insurance. And I like MP Minister Ona clarify sent kanye gore le madi a go tswa kae. Partially it will be funded through tax. And ona kopa thata ke bone ke mutu ha ke tswa mutu le ona ra bule gore are le wena ba re khonang we should aid fund ba ile gore ga ba sa khoni in terms of health. It's very, very important to do that. And ke on o lebelle this is a shift ya ka go ntseng go irwa dio ka teng ya ka ke thola ke tlhalosa gore o to go khona go bona puso ya UDC o tshwanetse o bone pele e hetotse melao e be le tsamaiso e ntseng e le teng ya no e dira entšha ya no o khona go bona ha gore ra hetola ka ha go ntseng go dira ka teng ka gore re lemogile gore majority of the people have been left behind. Ke sone so bona batho ba sa khone go afford medical aid le ba ba nang le one ba sa o afford because it only covers for the 6 months of a year. It leaves every Motswana now vulnerable. The cost of healthcare has gone way up in the last 20 years I've been in this profession. It has gone way too up that we have it's almost as if we have privatized the entire healthcare. And but patients are paying through their nose. It's a problem. Hey, we have people, by the way, they were bankrupted because of medical aid bills. We have people who are crying. Baba Kolotan, the private hospitals, they are calling them through the deputy sheriff. People are on those conditions as we speak. And medical aid. This is the situation as we see it today. It's very, very expensive. So we are answering a very serious and fundamental problem of giving health to every Motswana. And na kaya mogela. Ke one ikile a re ha re bua ko parliament at ko radio ko television and I like that clarification. Honorable leader of opposition. Clarification. Yes, I will yield in a minute. This is an equivalent of what is called Obamacare in America. When it was introduced, it actually brought in over 30 million people who were otherwise under no medical insurance, but they ended up having medical insurance. And Boko cares. This is the bill today. Boko cares to the fact that he wants to have insurance for all of you. Not one, not selected few, but all of you should afford health care, which the costs are going up. I yield for elucidation. Elucidation? Get clarification now, Hikwama? Me, oele tokona kwele, second. Oh, okay. Honorable, nekere ki botsa gore ka khantele tona ha thalosa. Na thalosa gore ga gona go emisiwa di medical aid tse di leng teng. Wena wa re bonet ba ke mano la go ba emisa. Could you please reconcile? Yeah, thank you very much. Mr. Speaker, I never said we were going to stop the medical aids that as they are practiced now. We are introducing a revolutionary one that will cover everybody else. These ones, I'm telling you, even those who are covered by medical aid, they are not responding after 6 months, 8 months. The money is finished. Therefore, it has outlived its time. Therefore, it cannot be trusted anymore. Therefore, we need to change it. This is what I'm saying. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Victor Billy Poloholo. Thank you, Mr. Speaker. Nekere pele hela re ga kologela gore the manifesto wa UDC o bua ka inclusive growth, quality lives. This is a statement, Mr. Speaker, it's a guiding tool. This is why our government ikaegile ka human rights. Go tswa gone mo manifestong oneo. We have pillar number 5 that speaks to health care and health protection. Me, Mr. Speaker, me ke supe gore ke tlhaloganya ya policy. Ele moalo, ele a blueprint, ele a rule book. Ye ka yone go tshwanelwang ke gonne mo tshedimosong gore maikaelelo ke go hitlhella eng
UDC e ikaelela go hitlhelela universal health coverage. Ke yone maikaelelo a tsamaisang lenaneo le. Mme lenaneo le e tshwanna e nne lenaneo le ka lone mongwe le mongwe o tshwanna ke gore ha a le bala kapa ga a le buisa le bo le crystal clear gore a tlhaloganye gore le mo tshwaretseng. Le tshwanna ke go supa gore la go tsamaisiwa ka tsela e ntseng jang, le tsamaisiwa ke mang, ha goreng, gore go benefite mang, mme go dirisiwe madi a tswang kae. Dio tse di botlhokwa gore di papamale ha o dira moalo kapo blueprint, Honorable Minister. Ba ke supe gore se sengwe se tshwantseng sa papamala ke gone gore Motswana mo khoneng tse nne tsa lehatshe le gongwe le gongwe kwa leng teng o na le tshiamelo ga re bonegela mo go ba ba gautshwane le ditlamelo. Se se raya gore tshologelo ke gore ditlamelo di latele Motswana. Se se botlhokwa ka gore re tswa kgakala ko lekgotleng le re tswang ko go lone, re dumela gore ditlamelo di tshwanetse go latela Motswana kwa leng teng. Sone seo se itsa gore re tle go iphitlhela re kgobokane go le gongwe hela, mme lehatshe la Botswana le amile re tshwanna ke gore re go dira dikgwebo gongwe le gongwe ha re leng teng, re go ijesa re jesele lehatshe. Lenaneo le ke na le tumelo e tletseng gore la go berekela motho mo Gaborone a le mo extension 11, motho mo Gaborone a le ko Broadhurst, motho mo Gaborone a le ko Bontleng, motho ko Kanye, motho ko Selokolela, motho ko ga Sekitla. Lenaneo le ba lemoga le bone le batho ba ba tshwanelwang ke tse dintle tse leng gore bangwe ba ntse ba kgapetswe ko ntle ba sa kgone go hitlhella mananeo a tshwana le onea. Ke re ha seo re ka se hitlhella, ha seo ra go se diragatsa ka gore ga ke na pelaelo epe, tona re tla be re irile seo pa isekeng ka nako epe a se bone. Ke utlwa nkgonne Pule a re irela se ba ntse ba se dira nnyaa, go tlhelele ga di tshwane mogolole a go lebelela ye thulaganywe mo hatsheng la rona ke gone re e dirang, ke gone e dirwang. Mme ga ke dumele gore le ka be le e dirile ha nne le bone sebaka sa go ka tswelela, ka gore lona ebile ne le busa go santse go na le mantletsentletse madi a le gongwe le gongwe, rona re goroga go sena ledi, mme re dumela gore bonnyanyananyana jo bo leng teng, botshelo jwa motho, botsogo jwa motho bo tshwanwa ke gore re bo sireletse ka sengwe le sengwe. Ka lekalo motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente, mme ke eme gone ha ke re ke tlatsa lenaneo le ka tsotlhe tse ke nang natso. Father of the House is not here. Honorable Bohatsu, member for 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗢𝗦𝗧𝗘𝗠𝗎, Senlo Bohatsu. Thank you. Motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente. Ke la tlhela se kaenyana ke folwa mo mafokong a ga tona ha nna re ba lenaneo le pele. Tota lenaneo le ntseng go bua ka lone ntse re le itse gore ha re ipapatsa ko UDC ne re bua ka lone lenaneo le la National Health Insurance gore e tla nna teng. Mme sa ke se ratileng ke senang kola mo mafokong a gago go tona ke ga o bua gore lenaneo le is about dignity, boleng, ka gore rona bangwe re emetse dikgaolo tse di ko tenyana teng tse e leng gore gantsi ga tla go bua ka tsa botsogo ga go gore go ko go tsone. Malobane ke biditswe ke ba bangwe ko boatlana be ba mpetse ba dimpileditseng ha ke a go tsena kwa lepete ke tlhae gore monna mogolo o robegile mme le loto ga la nna sentle is deformed. Yaanong kganya go e be nna gore ke sale ke robega
ke ntse ke le gone ha ga gona yone ambulance loto le bo le iphodisa ka bolone le bo le tsa shape yanong e se lone tumelo ya me ke gore lena o le ga le tla go tsena teng mathata a go tshwana le ao ga ke tla nna teng ke sone sa ke se itumelang segolo bogolo ka lenaneo le ka re ga ke le lebile ke rata go teng the true leaving no one behind ka re mongwe le mongwe yo o tla bong a le teng jaanong o tla bona thuso ka lenaneo lone le re buang ka lonale ke lamogela thata tona gore ka re ne le ka tswelela go ntsa lenaneo le jaaka o bua it's about equity go raya gore le motho yo o kolologane kana go raya gore le ene wa go bona thuso di-ambulance tse di song tse dingwe tse di emeng gore batho ba kgone re ba access that medical health ba bone thuso di tla nna teng gore di batho kana ga ka re a go a se patela kolologane looking at clarification. mme tumelo ya me borra go ikhutshwane mother of the house hey a etse mokwena Mother of the House, clarification. Ke a leboga gore bomphile sebaka se ne ke re ke botse gore ha o lebile yone policy o lebile ha re leng teng ga o bona ene mme o ko le rolwane o tle go bona thuso ya mohuta o leng 12 months 3 years 5 years ha o lebile hela the policy ka ha ntseng teng Honorable Bhat. ke a leboga madam kana go moitse work in progress ra simolla re mo lebelong ruri roma ga bua ka letsatsi tumelo ya me ke gore ruri go tla goroga e tla re ntse re ya pele mongwe le mongwe o tla bona thuso ya ga rena re e bona ka nako e lekana nako e lengwe hela mme ka letso ya me ke gore ba bangwe they are very disadvantaged ba ke buang ka bone ba a go itse gore ba exista ka re gone gompieno dikgalo tse di kwa teng tse di dingalo jaaka kweneng settlement jaaka bo shadi jaaka ntseng ke bua ke re ke tlhetse motho a robegile ne a se rantla ke tlhala motho a robegile Mr. Speaker ne le ka tlhala motho a robegile ko kweneng le ene a ntsana le malatsi a le mantsi a emetse koloi ya tleliniki yeo bang gape o ipotsa re mme wa go tsamaya mo ditseleng tse ding lenaneo le tumelo ya me ke gore batho ba tla thusa ra ke ratile ga o bua gore payment is not inability to access medical care. So while the national health insurance, tota mongwe le mongwe will be covered. And a go nne jalo re ka gore mongwe le mongwe o coverile mo lenaneo la lona ra le bua gore it's about curative than hospitalization. Go mpontsha re ka ha le buang ka teng tota batho ba tla bona dithuso di tla ba ratela go ba ya ka no bua gore services should be next to the people. Go batho ba leng teng ke bua ka batho ba tshwana le ba go Botlabaki ke bua ka batho ba go bo Shonono ke bua ka batho ba go Hubasanoko ba leng gore gantsi wa dithuso tse ga ba di bone jaaka ne ba ka eletsa mme we know that actually gore di go ntse go tura go le kalo mme a le gore mongwe le mongwe o coveriwe kana o pega ke tla tlhela bongaka so ke tumelo me ke keletso ya me gore jaanong a re emeng ka dinao re tlhwagale re kubakubeng gore jaanong batho ba rena sa tlhole ba sokola ka tsa botsogo ke a go leboga motsamaisa dipuisana Father of the House, Honorable Minister of Environment and Tourism, member for Francistown South. Ke a leboga Mr. Speaker. Gongwe ke supehela Mr. Speaker gore tota hela kgang ya National Health Insurance ke kgang e leng gore ke dumela gore ke kgang ya ka bonnye setse itsile bogologolo ka lobaka la gore tota botsogo ke selo se e leng gore ga sa tshwanela gore se discriminate botsogo ke selo se e leng gore motho mongwe le mongwe o tshwanela ke go se bona ka tekatekanyo le yo mongwe. For the longest time ne re ngongorega thata gore re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore botsogo ke gore ba e leng gore ba lebega o ka re ba dikobo di ko tlase ba iphitlhela ba le mo seemong se e leng gore botsogo ka ga ba bo bonang ka teng ga go lekane le ba e leng gore ba bereka ba amogela madi a botoka ba reng and ka tsela e ntseng jalo gore a gone gore there is no equity when it comes to healthcare provision. Yaanong ka tsela e ntseng jalo ke sone se re tswang kgakala re re
re ta tshwanela ke go goroga mo seemong se e leng gore motswana mongwe le mongwe o ka kgona gore a bone seemo sa bongaka seemo sa botsogo se se botoka. Re ta gakologelwa gore mo nakong ya gampieno ba e leng gore ba na le access to proper and better medical care in the country ke ba e leng gore ba mo di-medical aiding ba ba tshwanang borre Furniture, borre ke kgonegile, borre Lucas, me an ordinary motswana out there o iphitlhela e le gore ga sena yone medical aid go nna bokete mo go ene gore a kgone gore a bone bongaka jo bo itumedisang, bongaka jo e leng gore bo ka mmoela. Ke sone se e leng gore mo nakong ya gampieno nna ke dumela gore re tsena mo seemong se e leng gore motswana mongwe le mongwe wa go kgona gore a nne mo seemong sa gore jaanong le ene a bone tlhokomelo le botsogo jo bo mo seemong se se botoka. Ra itse gore mahatshe ka bontsi ba ne ba tsa yone tsela yone ya gore go nne le yone National Health Insurance Scheme se e leng gore tota maikaelelo a sone ke gone go bona gore go tokagadiwe diemo. And I'm happy because minister o na indicate gone kgante le gone gore go lo mo go a gore thusa le gone gore le di supply chain e kgone gore e nne mo seemong se se botoka. O buile ka digitization e gone gore once e le gore re gorogile mo seemong se e le gore dilo a digitized gore a gone gore seemo sa provision of medical care mo lehatsheng la Botswana se tabo se tokagetse ka tsela e gakgamatsang. Mme kana le ta gakologelwa gore ha Obama a tsena kwa America ngwa dilo tse ditona tsa neng a bua ka ga tsone e ne e le yone National Health Insurance Scheme e leng gore bontsi ja batho ba ne ba sa dumele gore that thing is possible. Mme mo nakong ya gampieno ga o bala o ta utlwa e le gore scheme se ne sa kgona gore se hetole seemo sa batho ba e leng gore ba ne ba sa kgone go afforda seemo sa botsogo ka tsela e gakgamatsang, mo e leng gore batho ba e leng gore go ne go toke ba dikobo dikhutshwanyane gone kwa America ba ne ba kgona gore ba iphitlhele e le gore jaanong le bone ba accessa facilities tse e leng gore di ba neela seemo sa bongaka se se botoka. Mme ke sone se e leng gore ona re modise tota mo nakong ya gampieno o mo lebelong la sone gone go bona gore jaaka manifesto wa UDC o no a solohetsa re tabogele gone go bona gore Batswana mo lehatsheng la Botswana ba ka nna le sone seemo sone seo se e leng gore re dumela gore ga se setse se le moo matshwenyego a re leng mo go one gampieno a e leng gore re nna re bua ka dipilisi le melemo ka ga di sotang ka teng re tsamaela ko goreng jaanong re bo re le mo seemong jaaka o ne utlwa tona a tlhalosa gone gore o ko kgaolong will not be a disadvantage anymore, gore o ko kae mo lehatsheng la Botswana ga gona go baka ga mosing ka lone lobaka la gore once e le gore people can access sone seemo sone se then gore a gone gore ba ka kgona gore ba thusege ko tsau, ba kgona gore ba thusege ko makakung ko mahelong ka go harologana e le gore jaanong ba ka kgona gore ba tsene mo madirelong a e leng gore le Rre Hikwama o ntse a tsena bone ba sa kgone go a tsena ba kgona go thusega. So ka magoko a kalo ne ke re ke emele ka dinao gone go ema nokeng thulaganyo ye ke dumelang gore e tla re thusa thata re le Batswana. Ke a leboga. Hang on.
Order, Batute. Nako ya borataro e chaile. Jaanong ke ta bokeleditse acting president, leader of the house, gore a ntshe tshutiso ya phatalatso. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗦𝗧𝗘𝗢𝗎. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to beg that this House do now adjourn. Order, honourable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honourable members, the question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Ara kopaneng ka mosoba to